La verdadera historia de los Inmortales Persas. Capítulo 1. El nacimiento de un imperio. En la vasta extensión de la antigua Persia, donde los desiertos se unían a las montañas, y los imperios surgen del polvo, de reinos olvidados, existió una fuerza militar tan legendaria que su solo nombre evocaba tanto mito como admiración en todo el mundo conocido. Se les llamaba los Inmortales, 10.000 guerreros, de élite que formaron la columna vertebral del mayor imperio que el mundo antiguo jamás había visto. Su historia no comienza con una batalla, sino con la visión de un rey que transformaría un conjunto de tribus en una superpotencia que se extendía desde las costas del Mediterráneo hasta las fronteras de la India. Cierra los ojos y imagine el año 550 AC. El antiguo Oriente Próximo era un mosaico de reinos y imperios, cada uno compitiendo por el dominio. Los babilonios controlaban Mesopotamia. Los lidios gobernaban en Anatolia, y los mesinos dominaban la meseta iraní. En este mundo apareció Ciro, conocido históricamente como Ciro el Grande, un noble persa que unificaría estas tierras fragmentadas bajo un solo estandarte y crearía un imperio sin precedentes. Ciro comprendió algo que los conquistadores anteriores desconocían, que los imperios no se construyen solo sobre la fuerza militar, sino también sobre la organización, la administración y, lo más importante, sobre fuerzas de élite capaces de proyectar su poder a lo largo de vastas distancias. El imperio persa necesitaría controlar territorios que se extendían miles de kilómetros desde Egipto hasta Asia Central, desde el mar de Aya hasta el río Indo. Un imperio así requería más que un gran ejército. Necesitaba un núcleo de soldados profesionales que pudieran servir tanto como guardia de palacio como fuerza expedicionaria, como guardia ceremonial y guerreros caídos en la batalla. Los orígenes de los Inmortales se remontan a estos primeros días de la expansión persa, mientras Ciro construía su imperio, absorbiendo el reino de Meta, conquistando Lidia y tomando Babilonia sin oponer resistencia. Necesitaba una fuerza militar que encarnara el poder y el prestigio persas. Necesitaba soldados que no fueran simples guerreros, sino símbolos de la autoridad imperial. Guerreros cuya apariencia inspiraba respeto, y cuya disciplina era legendaria. El nombre de Inmortales habla de su naturaleza única. El historiador griego Heródoto, quien se convertiría en nuestra principal fuente de gran parte de lo que sabemos sobre estos guerreros, nos cuenta que se les llamaba Inmortales porque su número nunca variaba. La unidad se mantenía siempre en exactamente 10.000 hombres. Si un soldado moría, enfermaba o resultaba herido de gravedad, era reemplazado de inmediato. Para los observadores externos, parecía que la unidad nunca podría disminuir. Como es a estos guerreros fueron verdaderamente inmortales. Pero para comprender a los inmortales, primero debemos comprender el mundo que habitaban. El imperio persa, o más propiamente, el imperio aquemenid, llamado así por X. El legendario fundador de la dinastía se organizó sobre principios revolucionarios para su época. A diferencia de los imperios anteriores que gobernaban mediante el terror y la explotación, los persas desarrollaron un sofisticado sistema administrativo basado en sátrapos, provincias gobernadas por gobernadores llamados sátrapas, que respondían al rey. Este vasto imperio requería una comunicación rápida y la capacidad de movilizar fuerzas militares con rapidez en zonas conflictivas. Los persas construyeron una extensa red de caminos, siendo el más famoso el camino real que se extendía desde Susa, en Persia, hasta Sardes, cerca de la costa de Aya, a lo largo de una distancia de más de 1600 m. Por estos caminos, los Inmortales marcaban, proyectando el poder persa desde el centro hasta la periferia del imperio. Los reyes persas entendían que la lealtad se ganaba, tanto por el mito como por la recompensa. Los Inmortales provenían de la nobleza persa y meta.
No eran reclutas en I mercenarios, sino miembros de las familias de élite del Imperio. Server en los Inmortales les otorgaba prestigio, riqueza y ascensos. Estos hombres luchaban no solo por dinero, sino por honor, por sus familias y por la gloria de Persia. La estructura del ejército persa estaba cuidadosamente organizada. En la cima estaba el propio rey, quien en teoría dirigía personalmente el ejército, aunque en la práctica las operaciones militares solían estar dirigidas por generals. Por debajo del rey estaban los comandantes de mil, centenas y decenas, un sistema decimal de organización militar muy eficiente para su época. Los Inmortales formaban un núcleo especial dentro de esta estructura, técnicamente parte del ejército, pero con un estatus único que los distinguía. La vida de un inmortal comenzaba con la selección. No todos los persas podían unirse a esta unidad de élite. Los candidatos debían demostrar su valía mediante el servicio militar, demostrar una posición social adecuada, y poseer la capacidad física para el exigente entrenamiento y servicio que les esperaba. Una vez seleccionado, un soldado pasaba a formar parte de una unidad que era tanto una institución política como militar. Los Inmortales cumplían múltiples funciones. Eran la guardia personal del rey, vigilaban el palacio real de Percalis, y acompañaban al monarca en sus viajes. Eran tropas ceremoniales que se presentaban con sus mejores armaduras, y equipo durante las audiencias reales y las festividades religiosas. Eran tropas de choque, las primeras en entrar en batalla cuando el Imperio se enfrentaba a un serios desafío militar, y eran fuerzas de ocupación enviadas a los territorios recién conquistados para imponer el dominio persa y sofocar las rebeliones. El entrenamiento para los Inmortales era riguroso y continuo. Los guerreros persas eran entrenados desde la infancia, en lo que los griegos llamaban las virtudes persas, monta caballo, dispara con arco, y decir la verdad. Estas tres habilidades se consideraban esenciales para un noble persa, y constituyen la base del entrenamiento inmortal. Pero los Inmortales necesitaban más que estas habilidades básicas. Se entrenaban en la lucha en formación, en el uso de lanzas y espadas, en mantener la disciplina bajo fuego, y en las numerosas habilidades especializadas requeridas para los guerreros de élite. El Imperio persa, bajo el mando de Ciro y sus sucesores, desarrolló una cultura militar que enfatizaba tanto la destreza individual como la disciplina colectiva. Los Inmortales encarnaban esta cultura a la perfección. Se esperaba que cada soldado fuera hábil en el combate, capaz de defenderse y contribuir al poder de combate de la unidad. Pero lo más importante es que los Inmortales luchaban como una unidad, manteniendo la formación, siguiendo órdenes y trabajando juntos con una precisión que asombraba a sus enemigos. A medida que el Imperio de Ciro se expandía, los Inmortales lo acompañaron. Estuvieron a su lado cuando entró en Babilonia en el 539 AC, aceptando la rendición de la ciudad más grande de Mesopotamia. Marcharon con el hacia Asia Central, donde finalmente moriría en batalla contra tribus nómadas. Bajo el reinado de su hijo Cambises, invadieron Egipto, sometiendo la tierra de los faraones al dominio persa. Con cada conquista, la leyenda de los Inmortales crecía. Pero la verdadera prueba de fuego para los Inmortales y los acontecimientos que los inmortalizarían en la historia legó bajo el reinado de Dario el Grande, quien ascendió al trono en el 522 AC. Dario conduciría a Persia a su máximo esplendor y a sus mayores desafíos. Se enfrentaría a la rebelión interna y a la invasión externa. Y durante todo este preciso, los Inmortales estarían en el centro del poder persa, el núcleo de hierro en torno al cual se forjó el imperio. El mundo en el que operaban los Inmortales era un mundo de imperios y reinos, de tributos y conquistas, de dioses y reyes que reclamaban el favor divino. Los reyes persas se presentaban como elegidos por Ahura Mazda,
la deidad suprema del zoroastrismo, para gobernar el mundo. Los inmortales eran los instrumentos terrenales de este mandato divino. Las lanzas y los escudos mediante los cuales ese imponía la voluntad del rey. Al iniciar este viaje por la historia de los inmortales, recuerden que no estamos explorando solo una unidad militar, sino una ventana a toda una civilización. Los inmortales fueron productos de la cultura persa, personificación de los valores persas, y símbolos del poder persa. Su historia es la historia del propio imperio homini. Su ascenso, su gloria, sus luchas y, finalmente su queda. Pero esa historia comienza aquí, en el reinado de Ciro, cuando nació el concepto de los inmortales, y cuando 10.000 guerreros empuñaron sus lanzas por primera vez al servicio del rey de reyes. Capítulo 2. Organización y equipamiento. Para comprender los inmortales como fuerza de combate, debemos examinar cómo se organizaban, qué vestían y qué armas portaban. La imagen del guerrero inmortal que nos ha legado a través de fuentes antiguas, y evidencia arqueológica presenta una imagen de soldados, que eran a la vez luchadores prácticos, y símbolos imponentes del poder imperial. Los inmortales se organizaban según el sistema decimal persa, con unidades de 10, 100, 1000 y, finalmente, los 10,000. Al frente de todo el cuerpo se encontraba un comandante llamado Zerais, que significa líder de 1000, aunque en la práctica este individuo comandaba a los 10,000. Este comandante siempre pertenecía a la más alta nobleza persa y, a menudo, era pariente del rey. El cargo conllevaba un inmenso prestigio y poder, y que el comandante de los inmortales tenía acceso directo al rey y controlaba la fuerza militar más poderosa del imperio. Por debajo del comandante supremo había 10 comandantes de división, cada uno al mando de 1000 hombres. Estos culiarcas eran figuras destacadas en la jerarquía persa, elegidos por su destreza militar, lealtad al trono y estatus social. Por debajo de ellos se encontraban los comandantes de centenas y de decenas, creando una clara cadena de mando que permitía una comunicación y coordinación eficientes incluso en el caos de la batalla. Los primeros 1000 inmortales tenían un estatus especial incluso dentro de esta unidad de élite. Eran la guardia personal del rey. Los soldados que se mantenían más cerca del trono acompañaban al monarca en sus actividades diarias, y dormían cerca de los aposentos reales. Dentro de estos primeros 1000, los primeros 100 tenían privilegios aún más exclusivos, formando un círculo íntimo alrededor del rey. Estos eran los hombres que podían hablar directamente con el monarca, lo asesoraban en asuntos militares, y estaban dispuestos a morir para protegerlo. El equipo de un guerrero inmortal reflejaba tanto la practicidad militar persa como la riqueza del imperio. Construyamos una imagen de cómo era un inmortal, comenzando desde abajo. En sus pies, el guerrero calzaba botas de cuero suave, adecuadas para largas marcas, pero lo suficientemente flexibles para el combate. Sus piernas podían estar protegidas por pantalones, una innovación persa que los griegos consideraban extraña y efeminada, pero que resultó mucho más práctica que las túnicas y las piernas expuestas de los soldados griegos. La prenda principal era una túnica o abrigo largo, a menudo de colores brillantes y de cordú con estampados. No se trataba de la pesada armadura de un hoplogo griego, sino de una prenda más práctica, adecuada para los variados climas y terrenos del imperio persa. Sobre esta túnica, el inmortal llevaba una corolata de escamas, miles de pequeñas escamas metálicas cosidas sobre un soporte de cuero o tela, proporcionaban protección contra cortes y flechas, a la vez que mantenían la flexibilidad necesaria para el movimiento. La protección de la cabeza consistía en una tiara o gorro alto de fieltro, a veces cubierto de escamas metálicas.
Este distintivo tocado hacia a los inmortales reconocibles, al instant y amenibus su imponente estatura. El gorro podía ser bastante elaborado para los oficiales, con condecorations y insignias que indicaban el rango y la afiliación a la unidad. El arma principal de los inmortales era la lanza. No la larga pica que portarían los soldados macedonios posteriores, sino una lanza más corta, adecuada tanto para lanzar como para esticar. Aproximadamente 3 metros de largo. El asta de la lanza solía ser de madera, con una punta de bronce o oro, y una punta de bronce que servía para clavarla en el suelo o como arma secundaria. Las lanzas persas solían tener elementos decorativos, como tapas de pomo, de plata y oro para los oficiales, y elaborados grabados en las puntas. Para el combate cuerpo a cuerpo, los inmortales portaban espadas cortas o dagas largas llamadas akanakis. Estas se levaban en el cinturón, y se podían desenvainar rápidamente cuando la lucha se volvía cuerpo a cuerpo. El akanakis era un símbolo del estatus del guerrero persa, y la calidad y la decoración de la daga de un soldado indicaban su rango y riqueza. El arma más distintiva de los guerreros persas era el arco. Los persas eran arqueros de renombre, y los inmortales recibían un amplio entrenamiento en tiro con arco. Levaban arcos compuestos, poderosas armas hecas de cuerno de madera y ceño, capaces de penetrar armaduras a distancias considerables. El arco se transportaba en un estuche llamado garritas, que también contenía flechas. El tiro con arco persa era tan tímido que los enemigos a menudo intentaban neutralizarlo con ataques de larga distancia o forzando el combate cuerpo a cuerpo, donde los arcos eran menos efectivos. La defensa provenía de los escudos. Los inmortales portaban grandes escudos rectangulares de mimbre, ligeros, flexibles y sorprendentemente eficaces para detener flechas. Estos escudos eran lo suficientemente altos como para proteger la mayor parte del cuerpo, y podían clavarse en el suelo para crear un muro de escudos. En posiciones defensivas, las filas de inmortales creaban una barrera de escudos respaldada por lanzas, un obstáculo formidable para cualquier atacante. El equipo de los inmortales evolucionó con el tiempo. En los inicios de la historia del Imperio, su equipo podría haber sido más simple, más puramente funcional. A medida que la riqueza persa crecía y el contacto con otras culturas introducía nuevas tecnologías militares, el equipo de los inmortales se volvió más sofisticado. Para la época de las guerras greco-persas, a principios del siglo VAC, los inmortales se contaban entre los soldados mejor equipados del mundo. Pero el equipo por sí solo no constituye una unidad de élite. Lo que realmente distinguía a los inmortales era su entrenamiento, disciplina y decoración despreocupada. Desde el momento en que un soldado era seleccionado para unirse a los inmortales, entraba en una vida regida por estrictas rutinas y altas expectativas. El entrenamiento era constante, practicaba formaciones, se adiestraba con armas, aprendía a moverse en unidad y mantenía la condición física. La cultura militar persa enfatizaba ciertas virtudes que los inmortales encarnaban. Se esperaba coraje en la batalla, pero también firmeza, lealtad y la capacidad de soportar las dificultades sin quejarse. Se esperaba que los inmortales marcaran largas distancias sin descanso, que montaran guardia durante horas en relevo, que lucraran en condiciones duras sin desfallecer. Esta fortaleza mental y física se cultivaba mediante un entrenamiento riguroso y se reforzaba mediante la cultura de unidad. Los inmortales desarrollaban un fuerte sentido de identidad y orgullo. No eran simples soldados, sino miembros de una hermandad de élite. Comían juntos, entrenaban juntos, luchaban juntos y morían juntos. Esta cohesión los hacía más efectivos en combate. Como soldados, luchaban no solo por conceptos abstractos como el imperio o el rey, sino por los hombres que los acompañaban, por el honor de su unidad y por el legado
de los Inmortales que los habían precedido. La compensación para los Inmortales era generosa, según los estándares antiguos. Recibían una paga regular del tesoro real, complementada con obsequios del rey en ocasions especiales, parties del botín de las campanas exitosas, y concesiones de tierras por servicios distinguidos. Los oficiales podían llegar a ser ricos, incluso los soldados rasos de los Inmortales vivían mejor que la mayoría de los súbditos del Imperio. Las familias de los Inmortales también recibían un trato especial. Estaban exentos de ciertos impuestos, tenían acceso prioritario a los funcionarios reales y disfrutaban de un estatus social derivado de su asociación con la unidad de élite. Esto significaba que servir en los Inmortales era muy codiciado, y la competencia por los puestos era feroz. Solo los mejores, los más leales y los mejor conectados podían aspirar y unirse. El suministro y la logística para los Inmortales se gestionaban con esmero. El Imperio persa había desarrollado un sistema eficiente para abastecer a sus ejércitos con almacenes y depósitos de suministros repartidos por todo el Imperio. Los Inmortales, como guardias del rey, tenían prioridad en la asignación de suministros. Contaban con la mejor comida, el mejor equipo y acceso a equipo de repuesto cuando lo necesitaban. Los médicos del Imperio ofrecían atención médica, y los Inmortales heridos eran atendidos a expensas reales. El aparato administrativo que apoyaba a los Inmortales era extenso. Los escribas llevaban registros de cada soldado, su nombre, familia, hoja de servicio, sueldo y equipo. Cuando un soldado moría o era dado de baja, su sustituto se seleccionaba de una lista de candidatos cualificados, lo que garantizaba que la unidad mantuviera su fuerza. Esta eficiencia burocrática fue uno de los secretos del éxito persa, permitiendo al Imperio mantener grandes fuerzas profesionales durante largos periodos. Los Inmortales también contaban con un considerable personal de apoyo. Servientes y esclavos transportaban suministros, cuidaban de los caballos, mantenían el equipo y realizaban las numerosas tareas necesarias para el funcionamiento de una fuerza militar. El número real de personas asociadas con los Inmortales era mucho mayor que los propios 10.000 guerreros. Quizás el doble o el triple SIC incluía el personal de apoyo. Esta sofisticación organizativa, la clara cadena de mando, el equipo estandarizado, el entrenamiento sistemático y el apoyo administrativo eran lo que convertía a los Inmortales en algo más que un gran grupo de soldados. Los transformó en una máquina militar capaz de proyectar poder a lo largo de la vasta extensión del Imperio persa y mantener ese poder durante más de 2 siglos. Capítulo 3. Los Inmortales en guerra. La verdadera prueba de cualquier fuerza militar es el combate. Y los Inmortales se enfrentaron a esta prueba repetidamente a lo largo de la historia del Imperio Aymand. Sus tácticas en el campo de batalla, su despliegue estratégico y su desempeño bajo fuego revelan mucho sobre su eficacia como guerreros y su papel en la estrategia militar persa. La doctrina militar persa bajo los reyes Achaemenidas se basaba en el concepto de armas combinadas, utilizando diferentes tipos de tropas coordinadamente para crear una fuerza más efectiva que la suma de sus partes. Los Inmortales encajaban en este sistema como el núcleo de la infantería pesada, el ancla alrededor del cual maniobraban otras fuerzas. Un ejército persa típico en campana incluía a los Inmortales, infantería persa regular, caballería de diversas partes del Imperio y contingentes de pueblos sometidos, cada uno aportando su propio estilo de guerra. En batalla, los Inmortales solían formar el centro de la línea persa. Esta era la posición de honor y la de mayor responsabilidad, y que el centro debía resistir los ataques enemigos mientras los flancos maniobraban. Los Inmortales se formaban en formaciones densas, con los escudos unidos y las lanzas al frente.
Tras las primeras filas en contraban filas adicionales de lanceros, listos para avanzar, y reemplazar a los camaradas quedos, y para avanzar cuando ordenaba el avance. Las tácticas de batalla persas enfatizaban el uso del arco, y las armas de proyectiles. Antes de acercarse al enemigo, las fuerzas persas intentaban interrumperlo, y debilitarlo con ráfagas de flechas. Los inmortales participaban en esta fase de proyectiles, aunque su función principal era avanzar, y entablar combate cuerpo a cuerpo una vez que el enemigo había debilitado lo suficiente. La transición de la guerra de proyectiles al cuerpo a cuerpo era crucial, y los inmortales entrenaban exhaustivamente para ejecutar este cambio con fluidez. Uno de los desafíos que enfrentaban los inmortales era adaptarse a diferentes enemigos y terrenos. En los primeros años del Imperio, lucharon contra otros ejércitos del cercano oriente, babilonios, egipcios y lidios, cuyos sistemas militares eran similares al suyo. Estas batallas a menudo se decidían por la superioridad numérica, la mejor posición o la calidad del liderazgo, más que por diferencias fundamentales en tecnología o tácticas militares. Pero a medida que el Imperio persa se expandía hacia el oeste, los inmortales se toparon con los griegos, cuyo sistema militar era radicalmente diferente. Los hoplites griegos eran soldados ciudadanos, lanceros con armadura pesada, que luchaban en una formación cerrada llamada phalanx. El phalanx era casi impenetrable desde el frente, y los ejércitos griegos habían desarrollado tácticas que maximizaban la efectividad de esta formación. El choque entre los sistemas militares persa y griego se convertiría en uno de los conflictos más decisivos de la historia antigua. La revuelta jónica del 499 al 493 AC representó la primera prueba importante de las armas persas contra la guerra griega. Los griegos jonios que vivían en la costa occidental de Anatolia bajo dominio persa se rebelaron contra sus señores persas. La revuelta se extendió, consiguiendo el apoyo de las ciudades griegas continentales, como Atenas y Eretria. Los persas respondieron con una fuerza abrumadora, incluyendo a los inmortales, para aplastar la rebelión. Los combates durante la revuelta jónica revelaron tanto las fortalezas como las limitaciones de los inmortales. En terreno abierto, con espacio para maniobrar y usar su arquería, los persas eran formidables. Podían flanquear los phalanxes griegos, evitar sus cargas y abatirlos con flechas. Pero en el combate cuerpo a cuerpo, sobre todo en espacios estrechos, donde los griegos podían desplegar su armadura superior y sus lanzas más largas, los inmortales sufrieron. La decisiva batalla de Lid, en el 494 AC, aplastó la revuelta jónica. Esta fue principalmente una batalla naval, pero las fuerzas persas, incluyendo a los inmortales, continuaron la victoria naval con operaciones terrestres que redujeron sistemáticamente las ciudades rebeldes. Los inmortales demostraron su valía no solo como guerreros en el campo de batalla, sino también como fuerzas de ocupación, manteniendo el orden en los territorios conquistados y reprimiendo la resistencia. La derrota de la revuelta jónica sentó las bases para las guerras persas propiamente dichas. El gran conflicto entre el Imperio persa y las ciudades-estado griegas pondría a prueba a los inmortales como nunca antes. El rey Dario decidido a castigar a Atenas y Eretria por su apoyo a la rebelión y extender el control persa sobre Grecia, lanzó la primera invasión persa en el 492 AC. Esta campaña inicial terminó desastrosamente cuando una tormenta destruyó gran parte de la flota persa frente al monte Aos. Pero Dario no se dejó intimidar. En el 490 AC, envió otra fuerza expedicionaria a través del desembarco de Ion en la llanura de Maratón, a unos 40 kilómetros de Atenas. La fuerza persa incluía elementos de los inmortales, aunque probablemente no alcanzaron los 10,000 hombres, y que se pretendía que fuera una expedición punitiva,
más que una invasión a gran escala. La batalla de Maratón es convertiría en una de las batallas más famosas de la historia antigua. Sin embargo, para los persas y los inmortales, fue una derrota devastadora. Los hoplites atenienses, superados en número pero luchando por defender su patria, cargaron a través de la llanura, y se estrellaron contra las líneas persas. El centro persa, donde se encontraban los inmortales, inicialmente resistió el asalto griego. Pero las alas persas se derrumbaron bajo el ataque griego, y los atenienses se replegaron hacia el interior, envolviendo el centro persa. Lo que siguió fue una masacre. Los inmortales, entrenados para la lucha en formación ordenada, se vieron rodeados y presionados por todos lados por griegos con armadura pesada. La arquería persa era ineficaz en espacios tan reducidos. Los escudos de mimbro, eficaces contra las flechas, ofrecen poca protección contra las lanzas y espadas griegas. Los inmortales lucraron con violencia. Fuentes antiguas les atribuyen la muerte de numerosos griegos, pero finalmente fueron superados. Quienes lograron escapar huyeron a sus barcos, dejando a miles de persas muertos en el campo de batalla. Maratón supuso un duro golpe para el sistema militar persa. Los inmortales, supuestamente la mejor infantería del mundo, habían sido derrotados por soldados ciudadanos griegos. Esta derrota marcaría la planificación militar persa durante la siguiente década, mientras se preparaban para una invasión aún más masiva de Grecia. El rey Dario murió en el 486 AC, y su hijo Georges heredó el trono, y la determinación de conquistar Grecia. Georges pasó años preparándose para lo que sería la mayor expedición militar jamás vista en el mundo antiguo. Reunió un ejército que, según las fuentes antiguas, sin duda exageraban, contaba con miles de hombres. Los historiadores modernos sugieren una cifra más realista de quizás 200.000 a 300.000 combatientes, una fuerza aún enorme para los estándares antiguos. Los inmortales, por supuesto, acompañarían esta invasión. Tras el desastre de Maratón, se habían reorganizado, reentrenado y reequipado. Seguían siendo la élite del ejército persa. Los 10.000 guerreros, que representaban el poder del rey de reyes, y estaban decididos a redimir su reputación contra los griegos. La invasión del 480 AC comenzó con Georges al frente de su vasto ejército a través del Hellesponto sobre un puente de barcas, una proeza de ingeniería que asombró al mundo antiguo. El ejército marchó a través de Tracia y Macedonia, aceptando la sumisión de las ciudades griegas del norte, en dirección al estrecho paso de Termop, donde los griegos habían decidido establecer su resistencia. En Termop, una pequeña fuerza griega, que incluía a 300 espartanos al mando del rey Leonidas, bloqueó el paso. Durante 2 días, los griegos resistieron oleada tras oleada de ataques persas. Georges I envió a sus tropas ordinarias contra la posición griega, pero no lograron avanzar. El paso era demasiado estrecho para que los persas pudieran desplegar sus tropas, y los griegos, que luchaban en su formación de falange, eran inexpugnables. Al segundo día, Georges desató a los inmortales. Si alguna tropa podía atravesar las líneas griegas, sin duda sería su guardia de élite. Los inmortales avanzaron en formaciones perfectas, con los escudos en la mano y las lanzas agachadas, y se estrellaron contra la línea griega como una ola contra una roca. Los griegos resistieron. Los inmortales presionaron con más fuerza, aceptando bajas y manteniendo su formación. Aún así, los griegos resistieron. Los historiadores antiguos, en particular Heródoto, nos cuentan que los inmortales atacaron la posición griega varias veces durante 2 días, y fueron recazados repetidamente con numerosas bajas. La estrategia de Termop anuló cualquier ventaja persa. Los inmortales no pudieron flanquear a los griegos,
No pudieran usar su arquería con eficacia. No pudieran desplegar todo su número. Tuvieran que atacar frontalmente las posiciones griegas preparadas, y pagaran un precio terrible. El estancamiento solo se rompió cuando un traitor griego mostró a los persas un sendero montañoso, que les permitía rodear la posición griega. Leonidas, al darse cuenta de que estaba a punto de ser rodeado, despachó a la mayor parte de sus fuerzas, pero permaneció con sus 300 espartanos, y algunos griegos más para luchar muerte. Los inmortales se encontraban entre las fuerzas persas que aniquilaron esta última resistencia griega. Aunque incluso en la muerte, los griegos infligieron numerosas bajas. Termopyle fue técnicamente una victoria persa. Habían roto la posición defensiva griega, y podían continuar su invasión. Pero fue una victoria pícara que reveló las limitaciones de las armas persas ante la decidida resistencia griega. Los inmortales, a pesar de su estatus legendario, habían sido combatidos hasta la detención por una fuerza muy inferior. La campaña continuó. Los persas ocuparon Atenas, comandó la ciudad en venganza por los insultos griegos anteriores. Pero en Salamina, la flota persa fue destruida por las fuerzas navales griegas. Y al año siguiente en Platea, el ejército persa se enfrentó a una fuerza griega combinada en batalla abierta y fue derrotado decisivamente. Los inmortales lucharon en Platea y, según fuentes griegas, volvieron a demostrar su valía, luchando con destreza y valencia. Pero la valencia no fue suficiente contra las fuerzas griegas combinadas, y el ejército persa fue derrotado. Estas derrotas en Grecia marcaron un punto de inflexión para los inmortales y para el Imperio persa. El mito de la invencibilidad persa se hizo añicos. Los inmortales habían demostrado ser excelentes soldados, bien entrenados y valientes, pero no eran invencibles. Contra los fatanks griegos, fuertemente blindados y disciplinados, sobre todo en terrenos que favorecen la defensa, el equipo más ligero y las tácticas más flexibles de los inmortales los dejaban en desventaja. Capítulo 4. Guardianes del trono. Si bien los inmortales son más conocidos por su papel en la guerra, su deber principal era algo muy diferente. Server como guardia personal del rey persa, y mantener la seguridad dentro del complejo del palacio imperial. Este aspecto de su servicio era continuo y esencial. Si bien las batallas eran ocasionales y inciertas para comprender plenamente los inmortales, debemos comprender su papel como guardianes del trono. Los reyes persas construyeron magníficos palacios que sirvieron como centros de gobierno, religión y ostentación real. El más famoso fue Persépolis, construido por Dario y empleado por sus sucesores. Este complejo de edificios se extendía sobre una terraza excavada en la ladera de la montaña, lleno de salas del trono, casas del tesoro, residencias y edificios administrativos. Diariamente funcionarios de todo el imperio acudían a Persépolis para presentarse ante el rey, informar sobre sus provincias, traer tributos y buscar el favor real. Los inmortales estaban por todas partes en este complejo. Montaban guardia en las puertas, con sus lanzas y escudos creando una barrera intimidante. Se alineaban en las escaleras que conducen a las salas de audiencias reales, inmóviles como estatuas, pero observándolo todo. Se situaban detrás del trono del rey durante las audiencias, listos para protegerlo de cualquier amenaza. Patrolaban los pasillos por la noche, asegurándose de que nadie entrara sin autorización en los aposentos reales. Eran, en esencia, los muros vivientes que protegen el corazón del imperio. La organización de la guardia del palacio era elaborada y cuidadosamente estructurada. Los inmortales rotaban por diversas asignaciones: guardia en la puerta, guardia en la sala del trono, guardia del tesoro, patrola, asegurándose de que los soldados no se volvieran complacientes ni se familiarizaran demasiado con ningún puesto.
El horario de rotación se mantiene en secreto, y cambiaba regularmente para evitar que nadie perdiera cuando una zona, en particular estaría poco vigilada. El control de acceso era primordial. La corte persa operaba bajo estrictos principios jerárquicos. Solo ciertas personas podían acercarse directamente al rey. Incluso ellos debían seguir protocolos elaborados. Los inmortales aplicaban estos protocolos, verificando identidades, inspeccionando armas y asegurándose de que se siguieran los procedimientos adecuados. Eran los guardianes, tanto literal como metafóricamente, controlando quién podía entrar en la presencia real. La relación entre los inmortales y el rey era compleja. Por un lado, eran servientes que obedecían sin requestar. Por otro, eran nobles de élite con su propio estatus y prerrogativas. El rey dependía de su lealtad, pero no podía darla por sentada. La historia persa incluye ejemplos de golpes de estado y asesinatos palaciegos, y en varios casos se vieron involucrados elementos de los inmortales. El rey debía encontrar un equilibrio entre mantener el estatus y los privilegios de élite de los inmortales, y evitar que se volvieran demasiado poderosos o independientes. Las audiencias reales eran ceremonias elaboradas donde los inmortales desempeñaban un papel crucial. Cuando embajadores extranjeros o statu quo provinciales se presentaban ante el rey, primero pasaban por las filas de inmortales, experimentando su imponente presencia. El rey se sentaba en su trono en la gran sala de audiencias, y detrás de él se encontraba el más confiable de sus inmortales, inmóvil, con las armas preparadas. Esta exhibición de poder tenía como objetivo enorgullecer a los visitantes y reforzar la majestuosidad de la monarquía persa. Los inmortales también participaban en ceremonias religiosas. Los reyes persas, aunque zoroastrianos, debían respetar las numerosas religiones de su diverso imperio. Los inmortales escoltaban al rey a los templos, mantenían guardia durante los sacrificios, y participaban en los rituales reales. Estaban presentes en las grandes festividades cuando el rey renovaba su pacto con Ahura Mazda, y recibía las bendiciones del sacerdocio. Más allá de sus deberes ceremoniales y protectores, los inmortales cumplían una función de inteligencia. Distribuidos por todo el complejo palaciego, veían y oían mucho. Podían informar sobre conversaciones sospechosas, visitantes inusuales o indicios de conspiración. El comandante de los inmortales solía ser un asesor clave del rey, no solo en asuntos militares, sino también en seguridad interna y asuntos políticos. Esta función de inteligencia convertía a los inmortales en esenciales para la supervivencia del rey en el peligroso mundo de la política cortesana persa. La amenaza para los reyes persas no era solo externa, sino también interna. La sucesión real a menudo se disputaba con múltiples hijos, y parientes que reclamaban el trono. Tras la muerte de un rey, el periodo previo al establecimiento de un nuevo monarca era extremadamente peligroso, con diversas facciones maniobrando por el poder. Los inmortales fueron cruciales durante estas transiciones. Su apoyo podía determinar el éxito o el fracaso de un aspirante al trono. Esto se demostró dramáticamente en el 522 AC, cuando Darío llegó al poder. Según la versión oficial inscrita en la roca de Behistun, Darío descubrió que un usurpador que afirmaba ser Bardia, hermano del rey Cambyses, era en realidad un impostor llamado Galmada. Darío, junto con otros 6 nobles persas, asesinó a este falso rey, y reclamó el trono para sí mismo. Los inmortales fueron cruciales en este golpe. Algunas unidades apoyaron a Darío, otras permanecieron leales al régimen anterior, y el resultado estuvo en juego hasta que Darío consiguió su apoyo. La inscripción de Behistun ofrece la versión de Darío de los hechos, pero los historiadores debaten que sucedió realmente. ¿Fue Ga realmente un impostor?
O fue esta la justificación de Dario para una usurpación? Si cual si la verdad. El incident revela la importancia de los inmortales para el poder real. Sin su apoyo, nadie podría gobernar Persia. Pero este dependía del rey. De mantener su legitimidad y de velar por su bienestar. La vida diaria de un inmortal de servicio en palacio seguía estrictas rutinas. El día comenzaba antes del amanecer con las inspecciones y la asignación de puestos. Los soldados se vestían con su mejor equipo. No se trataba de ropa de campana, sino de armaduras ceremoniales pulidas de espejo, decoradas con elaborados patrones. Los estandartes de apariencia eran exigentes. Cualquier soldado cuyo equipo no estuviera perfecto podía ser castigado o reemplazado. La guardia era larga y tediosa. Los soldados permanecían en sus puestos durante horas, esperando que permanecieran alerta y inmóviles. No podían sentarse, y abandonar sus puestos, y siquiera hablar, salvo en caso de emergencia. Esto requería una inmensa disciplina, y era una de las formas en que los inmortales demostraban su superioridad sobre los soldados comunes. La capacidad de permanecer inmóviles durante horas, manteniéndose alerta, era tan característica de un guerrero de élite como la destreza en la batalla. Las comidas para los inmortales eran otra muestra del favor real. Comían mejor que cualquier otro soldado del Imperio con la comida proporcionada por las cocinas reales. No se trataba solo de sustento, sino de estatus. Como la comida del rey reforzaba la relación especial entre el monarca y sus guardias. La calidad y cantidad de la comida también ayudaban a mantener la condición física de los soldados, quienes debían estar listos para el combate en cualquier momento. El entrenamiento continuaba, incluso, durante las guardias en palacio. Cuando no estaban de guardia, los inmortales practicaban con sus armas para mantenerse en forma y entrenarse en formación. Los terrenos del palacio incluían áreas de entrenamiento donde los soldados podían entrenar, disparar flechas o objetivos, y practicar los movimientos coordinados esenciales para la eficacia en el campo de batalla. Los oficiales observaban estas sesiones de entrenamiento, identificando a los soldados que demostraban una habilidad excepcional y a aquellos que necesitaban trabajo adicional. El papel de los inmortales se extendía más allá del palacio, a la capital en general. Patrolaban las calles, reprimiendo la delincuencia y previniendo disturbios. Escoltaban al rey cuando recorría la ciudad, despejando caminos y garantizando su seguridad. Custodiaban los tesoros reales, los edificios administrativos y los templos asociados con la monarquía. En esencia, eran responsables de la seguridad en toda la capital. Esta función de seguridad a veces provocaba conflictos entre los inmortales y las poblaciones locales. La aplicación de la ley con mano dura podía generar resentimiento, y existen registros de incidentes en los que inmortales asesinaban a ciudadanos que percibían como amenazas. La tensión entre mantener la seguridad real y no el llenar a la población era constante, lo que requería juicio y moderación tanto de oficiales como de soldados. La guardia del tesoro era particularmente importante. Los reyes persas acumulaban vastas riquezas, tributos de los pueblos sometidos, botín de las conquistas, impuestos del comercio. Esta riqueza se almacenaba en edificios seguros, custodiados día y noche por los inmortales. La tentación de robar debía ser inmensa, pero la disciplina se mantenía. Un inmortal sorprendido robando del tesoro real no solo era ejecutado, sino desenredado, su familia desenrada, y sus propiedades confiscadas. Las penas eran lo suficientemente severas como para desanimar todos, excepto a los más desesperados o insensatos. Cuando el rey viajaba, lo cual ocurría con frecuencia, y que los monarcas persas se trasladaban entre sus diversos palacios según la temporada, un contingente de inmortales lo acompañaba.
Estos viajes eran asuntos complejos que involucraban a miles de personas. La familia real, los funcionarios de la corte, los servientes y, por supuesto, los inmortales. El contingente de guardia debía ser lo suficientemente numeroso como para proteger al rey, pero no tanto como para privar a los palacios de la protección adecuada. Esto requería una planificación y coordinación minuciosas. En estos viajes reales, los inmortales estaban en máxima alerta. El rey era más vulnerable durante el viaje, potencialmente expuesto a emboscadas o intentos de asesinato. Los inmortales exploraban con antelación, aseguraban paradas de descanso y mantenían una vigilancia constante durante todo el trayecto. Esta combinación de guardia de palacio y seguridad en el viaje implicaba que los inmortales debían ser versátiles, listos para adaptarse a diferentes situaciones y amenazas. La relación entre los inmortales y la población persa en general era compleja. El pueblo llano los veía con admiración y temor. Eran los guerreros del rey, símbolos del poder real. Pero también había orgullo, y que los persas generalmente se sentían satisfechos con los logros y la reputación de los inmortales. Después de todo, eran compatriotas persas que habían alcanzado una posición prestigiosa mediante el mérito y el servicio. Para las familias de los inmortales, la conexión con la unidad era una fuente de estatus y ventaja. Estas familias tenían acceso a la corte, podían presentar peticiones al rey a través de sus parentes y disfrutaban de la protección de los funcionarios locales, quienes se resistían a contrariar a las familias con vínculos con la guardia real. Esto creó una clase de familias de élite cuyas fortunas estaban ligadas al servicio de los inmortales generación tras generación. Los inmortales no eran solo guerreros o guardias, sino una fuerza política dentro del imperio. Su apoyo era esencial para la legitimidad de cualquier rey, y su lealtad no podía darse por sentada. El rey mantenía su apoyo mediante una combinación de recompensas materiales, honor y el prestigio asociado al servicio. Pero así trataba de una relación recíproca. Los inmortales esperaban que el rey fuera un líder fuerte, que respetara sus tradiciones y que defendiera el honor de Persia. Al considerar a los inmortales en su papel de guardianes del trono, los vimos no solo como soldados, sino como una institución fundamental del gobierno persa. Eran el puente entre el rey y el ejército, entre el palacio y el imperio, entre la ceremonia y la fuerza. Sin los inmortales, los reyes persas habrían sido vulnerables a golpes de estado y asesinatos. Con ellos, la monarquía tenía una base de fuerza militar sobre la que descansaba todo el imperio. Capítulo 5. El apogeo del poder. El reinado de Dario I, 522-486 AC, representó el apogeo del Imperio persa y, en consecuencia, el cenit del poder y el prestigio de los inmortales. Dario heredó un imperio en crisis, asolado por rebeliones en múltiples provincias. Su respuesta a estos desafíos y la posterior consolidación de su poder ofrecen una perspectiva de cómo funcionaron los inmortales en la cúspide de su efectividad. Cuando Dario tomó el trono o lo restauró, según la versión de los hechos que se cree, se enfrentó de inmediato una ola de rebeliones. Las provincias de todo el imperio vieron en la disputada secesión una oportunidad para liberarse del control persa o para colocar a sus propios candidatos en el trono. Babilonia se rebeló declarando su independencia. Elam se alzó en rebelión. Margiana, Parta y otras provincias orientales desafiaron al nuevo rey. Incluso dentro de Persia, hubo reivindicaciones rivals y disidencias. La respuesta de Dario fue rápida y implacable. Envió ejércitos para aplastar cada rebelión, a menudo liderando personalmente las fuerzas. Los inmortales eran el eje central de su estrategia, sirviendo tanto como guardaespaldas como tropas de choque, capaces de ser enviadas a los frentes más críticos.
El hecho de que Dario pudiera confiar plenamente en la lealtad de los inmortales lo otorgaba una enorme ventaja sobre sus rivals. Ninguno de los cuales podía igualar a este núcleo de tropas de élite. Las campanas para restablecer el orden duran casi 2 años y incluyeron batallas por todo el imperio. Los inmortales marcharon de Babilonia a Bactria, de Egipto a Armenia, reprimiendo revueltas y instalando gobernadores leales. Estas campanas demostraron el valor de los inmortales no solo como guardias de palacio, sino como una fuerza de ataque móvil capaz de desplegarse rápidamente en zonas conflictivas. Una vez que el imperio estuvo a salvo, Dario se embarcó en un ambicioso programa de reforma y expansión. Reorganizó las satrapias, estandarizó los impuestos, creó un sistema monetario fiable, construyó carreteras y infraestructura de comunicaciones y, en general, transformó el Imperio Persa de un conjunto disperso de territorios conquistados en un estado integrado y eficientemente administrado. Los inmortales fueron cruciales para este programa, y que proporcionaron la columna vertebral militar que permitió a Dario imponer sus reformas incluso ante la resistencia de los poderes locales. Dario también centró su atención en la expansión. Realizó campañas en la India, extendiendo el control persa hacia el este. Invadió CIA a través del Danubio. Aunque esta campaña fue menos exitosa, y demostró los límites del poder persa contra los pueblos nómadas. Consolidó el control persa sobre Tracia y Macedonia, levando el imperio hasta las fronteras de Grecia. Con cada expansión, los inmortales acompañaban al rey, sirviendo como el núcleo alrededor del cual se agrupaban ejércitos más grandes aparte de leves provinciales y contingentes aliados. La construcción de Persépolis durante el reinado de Dario proporcionó un hogar permanente para los inmortales que reflejaba su estatus. Los relieves talados en los muros de Persépolis muestran a los inmortales con sus distintivos equipos ascendiendo por la gran escalera, junto a representantes de todos los pueblos del imperio. Estas imágenes eran, sin duda, propaganda, pero también reflejaban la realidad. Los inmortales eran fundamentals para el poder y el prestigio persas. Dario estableció lo que se convertiría en el modelo para el uso de los inmortales durante los años restantes del imperio Asamínida. Servían simultáneamente como guardia de palacio, tropas ceremoniales, ejército personal del rey, y una reserva estratégica que podía desplegarse donde fuera necesario. Este papel multifuncional los hacía indispensables, pero también significaba que a veces se iban sobrecargados, sobre todo cuando el imperio se enfrentaba a múltiples amenazas simultáneamente. Los últimos años del reinado de Dario estuvieron dominados por el conflicto con Grecia, que culminó en la campaña de Maratón. La derrota en Maratón fue un duro golpe para Dario y para los inmortales, pero no los destruyó. Siguieron siendo la élite del ejército persa y Dario planeó una expedición en mar contra Grecia cuando murió en el 486 a.C. Jerjes I, quien sucedió a Dario. Continuó las políticas de su padre respecto a los inmortales. De hecho, Jerjes dependía aún más de ellos al enfrentarse a cuestionamientos sobre su legitimidad. No era el hijo mayor de Dario, y su derecho al trono fue cuestionado por algunos. El apoyo de los inmortales fue crucial para establecer la autoridad de Jerjes, quien, a cambio, los colmó de honores y recompensas. La gran invasión de Grecia en el 480 AC fue el intento de Jerjes de triunfar donde su padre había fracasado. El enorme ejército que reunió incluía a los 10,000 inmortales que ocupaban el puesto de honor en el centro de la línea de marca persa. Cuando Jerjes revisó sus fuerzas en habidos antes de cruzar Europa, los inmortales ofrecieron un espectáculo impresionante. Su equipo reluciente, su formación perfecta, su apariencia calculada para inspirar tanto a su propio bando como para aterrorizar al enemigo.
La secuencia de la campana, de Termopa Salamina Platia, a pesar de terminar en derrota persa, mostró a los inmortales en su máximo esplendor de organización y capacidad. Habían aprendido de maratón, ese habían reorganizado, y reentrenado, y lograron con habilidad y determinación durante toda la campana. El hecho de que finalmente fueron derrotados no disminuye su eficacia como soldados. Simplemente se enfrentaban a enemigos y circunstancias donde sus fortalezas particulares no podían superar las ventajas griegas. Tras las campanas griegas, los inmortales continuaron siendo la columna vertebral del poder militar persa. Reprimieron rebeliones en Egipto y Babilonia. Lucharon contra invasores nómadas en las fronteras nororientales del Imperio. Acompañaron las expediciones persas contra los aliados de Atenas en el Egeo. A pesar de todo esto, mantuvieron su reputación de tropas de élite, aunque nunca alcanzaron el estatus mítico que su nombre sugería. La cúspide del poder inmortal no residía solo en la eficacia militar, sino en su papel en el sistema imperial. Eran la manifestación física de la autoridad real. El medio por el cual se imponía la voluntad del rey en todo el vasto imperio. Eran símbolos de la unidad persa, provenientes tanto de la nobleza persa como de la meta, representando a los grupos étnicos centrales del imperio. Eran portadores de la tradición militar persa, manteniendo estándares de entrenamiento y disciplina que las levas provinciales ordinarias no podían igualar. Durante este periodo de máxima eficacia, los inmortales desarrollaron una cultura distintiva. Tenían sus propias canciones y tradiciones, sus propios héroes y leyendas. Las historias de las hazanas de los inmortales en batalla se contaban una y otra vez, convirtiéndose en parte del folclore de la unidad. El sentido de pertenencia a una institución antigua y venerada otorgaba a los inmortales una identidad que trascendía sus personalidades individuales. La observancia religiosa era importante para los inmortales. Como persas, la mayoría eran zoroastrianos, seguidores del profeta Zoroastro, quien enseñó sobre la eterna lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Los inmortales se consideraban siervos de Ahura Mazda, luchando del lado de la verdad, y el orden contra el caos, y la falsedad. Este marco religioso proporcionaba justificación moral para su servicio, y ayudaba a mantener la moral alta durante las campanas difíciles. La relación entre los inmortales y el pueblo persa durante este apogeo del poder fue generalmente positiva. El imperio era estable, próspero y en expansión. El comercio floreció, y los diversos pueblos del imperio se beneficiaron en general de la pax persa. La paz persa se impuso gracias al poder de los inmortales y del ejército persa en general. Existió orgullo por los logros persas, y los inmortales eran vistos como héroes. Pero esta época dorada no duraría para siempre. Las semillas de su eventual decadencia ya estaban presentes. La dificultad de mantener un imperio tan vasto, la constante fuga de recursos hacia campanas militares, el desafío de gobernar pueblos diversos con intereses y lealtades contrapuestos. Los inmortales enfrentarían desafíos cada vez más difíciles en los siglos venideros, a medida que el imperio al que servían iniciaba su lento y prolongado declive. Capítulo 6. Decadencia y transformación. La derrota en Grecia marcó un punto de inflexión no solo para la estrategia militar persa, sino también para los propios inmortales. Si bien siguieron siendo una unidad de élite, su hora de invencibilidad desapareció y el imperio al que servían nunca volvería a alcanzar las alturas alcanzadas bajo Dario y Jerjes. El periodo comprendido entre el 479 AC y la invasión de Alejandro en el 334 AC presenció la transformación gradual tanto del imperio como de su guardia de élite. Después de Placia, Jerjes se retiró a Persia y nunca más dirigió una expedición militar importante.
Se centro cada vez más en las intrigas palaciegas, y los proyectos de construcción, en lugar de en la conquista. Este cambio afectó a los inmortales. Con una campana menos activa, su papel como guardias de palacio adquirió mayor relevancia en relación con su función en el campo de batalla. Algunos historiadores sugieren que esto los hizo menos eficaces como tropas de combate, y que el servicio palaciego era más cómodo y menos exigente que la vida de campana. El asesinato de Georges en el 465 AC reveló tanto la continua importancia de los inmortales como su vulnerabilidad a la política interna del palacio. Georges fue asesinado por el comandante de su guardia, Artabanes, quien intentó entonces colocar a su propio candidato en el trono. Este complot fue finalmente frustrado por los leales, pero demostró que los inmortales no eran inmunes a la corrupción y la conspiración. La misma fuerza que debía proteger al rey lo había matado. El hijo de Georges, Artico Georges I, 465 to 424 ACEC, enfrentó desafíos inmediatos a su autoridad y tuvo que reconstruir la confianza con los inmortales. Lo hizo mediante una combinación de purgas que eliminaron a los implicados en el asesinato y recompensas que aseguran que los inmortales leales recibieran una buena compensación por su servicio. La unidad sobrevivió a la crisis, pero quizás sufrió cambios permanentes. La confianza absoluta entre el rey y la guardia se vio dañada. Durante el reinado de Artaxerxes, el Imperio persa adoptó una postura cada vez más defensiva. En lugar de expandirse, se centró en mantener el control sobre los territorios existentes y gestionar las complejas relaciones entre los diversos pueblos del Imperio. Los inmortales se vieron obligados a lidiar menos con enemigos externos y más con problemas internos. Trampas de rebeldes, levantamientos provinciales y conflictos religiosos. La revuelta de Egipto en el 460 AC puso a prueba si los inmortales habían mantenido su eficacia en el combate. Egipto, siempre difícil de controlar, se rebeló con el apoyo de Atenas. Los persas enviaron ejércitos, incluyendo elementos de los inmortales, para reprimir la revuelta. La campaña se prolongó durante años, demostrando que las victorias fáciles del pasado eran cada vez más difíciles de conseguir. Finalmente, las fuerzas persas prevalecieron, pero a un costo considerable. La paz de Cala en el 449 AC puso fin a las guerras greco-persas, con Persia acordando no enviar fuerzas militares en naval aén. Esto fue visto por muchos como una derrota persa o, al menos, un reconocimiento de su incapacidad para conquistar Grecia. Para los inmortales que habían luchado repetidamente contra los griegos, esto debió haber sido un trago amargo. Sus batallas habían sido en vano, y que la política persa ahora apuntaba a la coexistencia en lugar de a la conquista. La naturaleza de la guerra también estaba cambiando de maneras que afectaron a los inmortales. Las innovaciones militares griegas, en particular el desarrollo de una guerra de asedio más sofisticada y tácticas navales, implicarán que las formaciones de infantería pesada como los inmortales fueron menos dominantes en el campo de batalla. Los ejércitos persas recurrían cada vez más a los mercenarios griegos para sus necesidades de infantería pesada, y que estas tropas habían demostrado ser más eficaces que la infantería persa contra los ejércitos griegos. Esta dependencia de los mercenarios representó un cambio significativo en la cultura militar persa. Si bien antes los inmortales habían sido la élite indiscutible, ahora existe la competencia de soldados profesionales de diversas nacionalidades. Los inmortales seguían siendo prestigiosos y importantes, pero ya no eran las únicas tropas de élite al servicio de Persia. Esta dilución de su estatus especial pudo haber afectado la moral y la cohesión de la unidad. La crisis sucesoria tras la muerte de Artaxerxes demostró aún más el papel político
y la vulnerabilidad de los inmortales. Surgieron múltiples aspirations el trono, cada una buscando el apoyo de la guardia. El eventual ganador Dario II, 423–44 ACEC, tuvo que lidiar con la compleja política palaciega en la que los inmortales eran actores clave. Su apoyo se compraba con promesas de recompensas y amenazas de castigo, convirtiéndolos en herramientas políticas tanto como instrumentos militares. El reinado de Dario II presenció continuos problemas en todo el imperio. Los sátrapas se volvían cada vez más independientes, actuando casi como reyes en sus propias provincias. En ocasiones, se enviaba a los inmortales para recordarles a estos funcionarios la autoridad real, pero las distancias y el limitado tamaño de la fuerza implicaban que no podían estar en todas partes a la vez. El imperio estaba volviendo demasiado grande y complejo para que ni siquiera 10,000 tropas de élite pudieran controlarlo eficazmente. El artículo Georges II, 404–358 AC, enfrentó el desafío en uno más grave de la historia persa cuando su hermano Ciro el joven intentó apoderarse del trono. Ciro había servido como sátrapa en Anatolia y había reclutado un gran ejército que incluía a 10,000 mercenarios griegos, conocidos históricamente como los 10,000. En el 4001 AC, Ciro marchó sobre la capital y los ejércitos se encontraron en Kanaka, cerca de Babilonia. La batalla de Kaka enfrentó a los inmortales, leales a Artaxerxes, contra las fuerzas de Ciro, incluyendo a los mercenarios griegos. La batalla fue feroz, con Ciro inicialmente obteniendo la ventaja. Pero al avanzar, intentando matar a su hermano, Ciro también fue asesinado y su ejército se derrumbó. Los inmortales habían mantenido el centro de la línea de Artaxerxes y desempeñaron un papel crucial en la victoria, demostrando que, a pesar de los cambios de las décadas anteriores, seguían siendo tropas de combate eficaces. Sin embargo, las consecuencias de Kanaka revelaron las limitaciones militares persas. Los mercenarios griegos, tras la muerte de su jefe, se abrieron paso fuera de Persia y finalmente escaparon a Grecia. Las fuerzas persas, incluyendo a los inmortales, no pudieron destruirlos ni capturarlos. Esto se conoció como la marca de los 10.000, y se interpretó ampliamente como una demostración de que unas pequeñas y bien entrenadas fuerzas griegas podían derrotar a ejércitos persas mucho mayores. La reputación de los inmortales se vio afectada a pesar de haber ganado la batalla principal. El largo reinado de Artaxerxes II presenció una continua erosión de la autoridad real y del poder militar persa. Egipto se rebeló con éxito y se mantuvo independiente durante 60 años. Los sátrapas de Anatolia se convirtieron esencialmente en gobernantes independientes. Las provincias occidentales del Imperio estaban en constante agitación. Los inmortales continuaron sirviendo, pero cada vez eran más incapaces de revertir estas tendencias. Artaxerxes III, 358–338 AC, intentó restaurar la autoridad real mediante agresivas campañas militares. Reconquistó Egipto, aplastó las trampas de sátrapas rebeldes y, en general, reafirmó el poder persa. Los inmortales participaron en estas campañas y demostraron que aún podían ser eficaces. Pero el éxito de Artaxerxes III duró poco. Fue envenenado por su visor en 338 AC, y el imperio volvió a sumirse en el caos. Los últimos años del Imperio Asámenida, del 338 al 330 AC, vieron una rápida sucesión de reyes, cada uno tratando de lidiar con un imperio que era cada vez más ingobernable. Los inmortales continuaron protegiendo el trono y luchando cuando se les requería, pero servían a una institución en clara decadencia. Los días de gloria de Dario y Georges debieron persuas historia antigua a estos inmortales posteriores,
a pesar de que solo había transcurrido un siglo y medio. Durante este periodo de decadencia y transformación, el equipo y la organización de los inmortales probablemente evolucionaron, aunque nuestras fuentes son menos detalladas, y es posible que adoptaran armaduras más pesadas para competir mejor con los hoplites griegos. Sin duda, incorporaron lecciones de sus numerosas batallas, adaptando tácticas y entrenamiento, pero estos cambios fueron graduales en lugar de revolucionarios, y el concepto básico de los inmortales se mantuvo inalterado. 10.000 Infantería de élite, que servían tanto como guardia real como fuerza de ataque. La composición social de los inmortales también pudo haber cambiado durante este periodo, a medida que las familias nobles persas se extinguían o perdían su estatus, surgían nuevas familias para ocupar su lugar. La unidad probablemente se volvió más meritocrática con el tiempo, con la capacidad militar contando más, y el nacimiento contando menos, que en generaciones anteriores. Esto habría sido una necesidad práctica a medida que aumentaban las necesidades militares del imperio y se reducía el número de candidatos idóneos de familias nobles tradicionales. El panorama religioso del imperio también estaba cambiando. El zoroastrismo seguía siendo la religión oficial, pero los reyes persas eran cada vez más tolerantes con otras confesiones, y la unidad religiosa que había caracterizado al imperio anterior se estaba fragmentando. Los inmortales provenientes de las zonas centrales persas y medias del imperio probablemente reflejaban esta diversidad religiosa. Aún tenemos poca evidencia directa sobre sus creencias en este periodo. A medida que el siglo IV AC avanzaba hacia su fatídico final, los inmortales se encontraban en una encrucijada. Seguían siendo, en teoría, la élite del ejército persa. Seguían protegiendo al rey y participando en campañas. Pero el imperio al que servían se debilitaba, y se avecinaban amenazas en su frontera occidental que pronto resultarían abrumadoras. Se acercaba la mayor prueba en la historia de los inmortales, la invasión de Alejandro Magno. Capítulo 7. Alejandro y el fin de una era. En el año 336 AC. Un rey de 20 años llamado Alejandro heredó el trono de Macedonia de su padre, Filipo II, asesinado. En 2 años, este joven rey consolidó su control sobre Grecia y dirigió su atención hacia el este, hacia el Imperio persa. Para los inmortales, que se habían enfrentado a los ejércitos griegos durante más de siglo y medio, Alejandro representaba una amenaza griega más peligrosa que la mayoría, sin duda, pero en última instancia, controlable. No podían saber que estaban a punto de enfrentarse al genio militar que destruiría su imperio y pondría fin a su historia centenaria. El Imperio persa en el año 334 AC estaba gobernado por Dario III, un rey capaz pero desafortunado que había heredado un imperio ya debilitado por décadas de conflictos internos y presiones externas. Dario contaba con los recursos de un vasto imperio a su disposición, incluyendo a los inmortales, que aún sumaban 10,000 hombres, y aún se consideraban tropas de élite. Pero se enfrentó a un enemigo como ningún otro, al que los persas se hubieran enfrentado antes. Alejandro cruzó el Helesponto hacia Asia en el 334 AC, con un ejército de unos 40,000 hombres. Diminuto comparado con las fuerzas que Persia teóricamente podía reunir, pero altamente entrenado, magníficamente dirigido, y con la tecnología militar más avanzada de la época. El phalanx macedonio, armado con largas picas llamadas sarissas, era incluso más formidable que los antiguos phalanx hoplite griegos. Y el propio Alejandro era un genio táctico, y un líder inspirador de excepcional habilidad. La primera gran batalla tuvo lugar en el río Grinas, en el noroeste de Anatolia, en el 334 AC. Dario no estaba presente.
había enviado a sus satrapas para hacer frente a lo que han considerado una incursión menor. Los inmortales tampoco estaban en esta batalla, permaneciendo con el rey en el corazón del país. Las fuerzas persas, incluyendo mercenarios griegos y caballería persa, fueron derrotadas decisivamente. Alejandro había obtenido su primera victoria en suelo asiático. Mientras Alejandro arrasaba Anatolia, conquistando ciudades y derrotando ejércitos persas, Dario se dio cuenta de que se enfrentaba a una seria amenaza. Comenzó a reunir un ejército masivo para enfrentarse al invasor macedonio. Las fuentes antiguas dan cifras absurdamente altas para este ejército, pero los historiadores modernos estiman que Dario reunió quizás 100.000 tropas procedentes de todo el Imperio. En el centro de este ejército, en posición de honor, se encontraban los 10.000 inmortales. Los ejércitos se encontraron en noviembre del 33 AC. En una estrecha llanura entre las montañas y el mar, el espacio reducido del campo de batalla anuló la ventaja numérica de Dario y lo impidió flanquear la fuerza menor de Alejandro. Este fue un error táctico que resultaría fatal, pero Dario estaba comprometido con la batalla y no podía retirarse sin parecer cobarde. La batalla de Iso comenzó con los preliminares habituales, intercambios de proyectiles y escaramuzas preliminares. Luego vino el combate principal. Alejandro personalmente dirigió a su caballería compañera en una carga contra la izquierda persa, buscando abrir paso y alcanzar a Dario. Mientras tanto, los flamencos macedonios avanzaron hacia el centro persa donde se encontraban los inmortales. Los inmortales lucraron con violencia. Mantuvieron su formación bajo la presión de los phalanx macedonios. Esas largas picas de zariza los impugnaban. Los escudos macedonios se cerraban herméticamente. Los inmortales lanzaron sus jabalinas, dispararon sus flechas, y luego se enfrentaron con lanzas y espadas. Sitiaron terreno lentamente, manteniendo la disciplina, incluso cuando la batalla se volvió en su contra. Fuentes antiguas les atribuyen haber infligido importantes bajas a los macedonios. Pero la violencia no pudo superar la combinación de equipo y tácticas macedonias superiores. El campo de batalla confinado que impedía las maniobras persas, y el brillante liderazgo de Alejandro. A la izquierda persa, la penetración de la caballería de Alejandro amenazó con envolver toda la línea persa. Dario, al ver que su ejército comenzaba a derrumbarse y que la caballería de Alejandro cargaba hacia su posición, tomó la fatídica decisión de huir. Abandonó a su ejército y con la esperanza de escapar y luchar otro día. Con el rey desaparecido, la resistencia persa se derrumbó. Los inmortales, que seguían luchando en el centro, se encontraron repentinamente rodeados y sin líder. Algunos lucharon hasta la muerte. Otros intentaron escapar de la trampa que se cerraba. Muchos fueron asesinados, capturados y obligados a rendirse. La guardia de élite, los 10.000 inmortales, que jamás habían conocido la derrota en 2 siglos de existencia, quedó destrozada. Dario escapó de Iso con un remanente de sus fuerzas, y comenzó a reconstruir su ejército. Contaba con los recursos de un vasto imperio. Controlaba el corazón de Persia, y contaba con la lealtad de la mayoría de las tropas de asalto. Podía reclutar nuevas tropas, incluyendo nuevos inmortales, para reemplazar a los perdidos en Iso. Pero el mito de la invencibilidad inmortal había desmoronado, y los mejores soldados de la guardia reconstituida no podían igualar la calidad de los veteranos que habían muerto en Iso. Alejandro dedicó los 2 años siguientes a consolidar sus conquistas, descansando tras un famoso asedio, conquistando Egipto y, en general, afianzando su posición antes de adentrarse en Persia. Dario aprovechó este tiempo para prepararse para lo que sabía que sería la batalla decisiva.
Recludo tropas de todo el Imperio. Los entreno lo mejor que pudo, y preparo un campo de batalla que lo permitiera provocar su ventaja numérica. Los ejércitos se encontraron en Galgamela, Mesopotamia, en octubre del 331 AC. Esta vez, Dario había elegido el terreno con cuidado, una vasta llanura donde podía desplegar todas sus fuerzas, y usar su caballería para flanquear a los macedonios. Su ejército era, incluso mayor que en eso, quizá hasta 200,000 hombres contra los 47,000 de Alejandro. Los inmortales reconstituidos mantenían el centro de la línea, respaldados por la infantería persa de élite. Dario también había preparado sorpresas, carros con guadanas y cuchillas en las rutas para despertar los phaetons macedonios y elefantes de guerra traídos de la India para aterrorizar a los caballos macedonios. Lo había planeado todo con sumo cuidado, y estaba decidido a no repetir los errores de eso. Esta vez, se mantendría firme, y la quería. La batalla de Gaugamela comenzó con el lanzamiento de Dario de sus carros con guadanas, pero las tropas de Alejandro habían sido entrenadas para hacer frente a esta amenaza. Abrieron filas en su formación, dejando pasar los carros, y luego cerraron filas tras ellos. Los carros causaron algunas bajas, pero no lograron romper la línea macedonia. A continuación, se produjo un combate general a lo largo de todo el frente. Alejandro, como en eso, dirigió personalmente su caballería en una carga devastadora. Pero esta vez, Dario se había preparado para esta táctica. La caballería persa contraatacó, y se desató una enorme batalla de caballería en ambos flancos. En el centro, los inmortales se enfrentaron una vez más a los phalanx macedonios, y una vez más, mantuvieron su posición, luchando con una violencia desesperada. Durante un tiempo, la batalla pendió de un hilo. La línea macedonia se debilitó mientras Alejandro continuaba su ataque de flanqueo, y la caballería persa casi rompió la brecha. De haber tenido éxito, podrían haber golpeado al ejército de Alejandro por la retaguardia y haber cambiado la situación. Pero el segundo al mando de Alejandro Parman resistió lo suficiente para que Alejandro completara su carga. Y esa carga fue decisiva. Alejandro, al frente de su caballería de élite, se abrió paso a través de la izquierda persa y avanzó una vez más hacia la posición de Dario. El rey persa, al ver que la caballería macedonia se acercaba a él y recordando a eso, de nuevo. Su partida marcó el fin. Los inmortales, que seguían luchando tenazmente en el centro, supieron que su rey los había abandonado. Su moral se quebró, y la formación se desintegró. Lo que siguió fue una masacre. Los macedonios persiguieron a los persas, que huían durante kilómetros, aniquilando a miles. Los inmortales, aquellos que sobrevivieron al colapso inicial, intentaron mantener cierto orden en la retirada, pero fue inútil. Muchos murieron. Muchos más fueron capturados. Algunos escaparon, dispersándose por el campo. Como unidad militar funcional, los inmortales dejaron de existir después de Gamela. Dario huyó al este, intentando reunir fuerzas para continuar la resistencia. Pero su autoridad se quebró. Los satrapas y nobles que lo habían apoyado ahora cuestionaban si alguna vez podría derrotar a Alejandro. En el año 330 AC, Dario fue asesinado por sus propios cortesanos, quienes creen que podrían ganarse el favor de Alejandro entregando al rey persa, vivo o muerto. Alejandro, quien esperaba capturar vivo a Dario, y quizás gobernar a través de él. Se dice que se enfureció por el asesinato. Lo dio a Dario un entierro real, en honor a su enemigo Cato. Con Dario muerto y el ejército persa destruido, Alejandro se convirtió en el amo del Imperio persa
y dedicaria varios, anos masa consolidar sus conquistas, aniquilando a los últimos remanentes persas y integrando la administración persa en su nuevo imperio. Pero la batalla de Galamila marcó el fin efectivo de la dinastía Achaemenida y, con ella, el fin de los inmortales. Algunos antiguos inmortales podrían haberse unido al ejército de Alejandro, ansioso por incorporar tropas persas a sus fuerzas. Otros podrían haber regresado a sus hogares, convertidos en agricultores o comerciantes, intentando olvidar sus días de gloria. Otros podrían haber continuado resistiendo, uniéndose a las diversas rebeliones contra el dominio macedonio que persistieron durante años. Pero como institución, como guardia de élite del Imperio persa, los inmortales estaban acabados. Su queda no se debió a ningún fallo suyo. Lucharán con la misma valencia en Gamila que en Termapo y eso. Mantuvieron su disciplina y cohesión durante mucho más tiempo que el resto del ejército persa. Pero así enfrentaron a un enemigo, Alejandro, que simplemente era superior. Sus tropas estaban mejor armadas y blindadas. Sus tácticas eran más sofisticadas. Su liderazgo era inspirador. Y tenía el impulso de la victoria tras él. Mientras los persas defendían un imperio ya debilitado por problemas internos, el fin de los inmortales marcó el fin de una era en la historia militar. Durante más de 2 siglos, habían sido el modelo con el que se medían otras fuerzas de élite. Habían inspirado la imitación de otros ejércitos. Habían demostrado que una infantería profesional, bien entrenada y bien equipada podía ser la columna vertebral del poder imperial. Pero el mundo estaba cambiando y las innovaciones militares que Alejandro trajo de Grecia y Macedonia representaban el futuro, mientras que los inmortales representaban el pasado. Capítulo 8. Legado y leyenda. Aunque los inmortales dejaron de existir como unidad militar funcional después de Galamila, su influencia y legado persistieron. Los imperios posteriores se inspirarían en el modelo persa, y elementos de lo que representaban los inmortales aparecerían en las fuerzas militares a lo largo de la historia. Además, los inmortales perdurarían en la leyenda y la literatura, contando su historia una y otra vez, a menudo con detalles que transformaban los hechos históricos en mitos. Los sucesores inmediatos del Imperio Achaemenida, el Imperio Susita, fundado por uno de los generales de Alejandro, incorporaron elementos de la organización militar persa a sus ejércitos. Los Susitas comprendieron el valor de la infantería pesada, de élite, y crearon unidades inspiradas conscientemente en los inmortales. Estos escudos de plata y otros cuerpos de élite cumplían funciones similares. Guardia real, tropas ceremoniales y guerreros en batalla. Si bien no eran los culpables exactos, representaban la continuidad de la tradición persa. El imperio partió, que surgió en el siglo III AC. En el corazón de Irán y legó a controlar gran parte de lo que había sido el imperio Achaemenida. También se inspiró en los inmortales. Los artefactos de la caballería pesada partía, aunque montados en lugar de pie, cumplen una función similar a la de la élite armada del ejército imperial. Los pardos se presentaron conscientemente como herederos de la tradición achaemenida, y evocar la memoria de los inmortales formaba parte de esta reivindicación de legitimidad. El imperio sasanido, que sucedió a los pardos en el 224 DC, y gobernó Persia hasta la conquista islámica en el 651 DC. Revivió explícitamente los inmortales. Los sasanidos crearon una unidad llamada Shidon, que significa inmortales, en persa medio, inspirada directamente en el original Achaemenida. Estos inmortales casenios servían como guardias reales y tropas de élite, manteniendo muchas de las tradiciones y funciones de sus antiguos predecesores. Vestían armaduras elaboradas, portaban armas distintivas, y ocupaban posiciones privilegiadas en la sociedad sasánida.
Los inmortales sisinidos lucraron en numerosas campanas contra el Imperio Bizantino Romano de Oriente. Se ganaron una reputación temible y las fuentes romanas hablan de ellos, con la misma mezcla de respeto y aprehensión que las fuentes griegas habían mostrado por los inmortales originales. Cuando el Imperio Casiano finalmente cayó ante los ejércitos árabes musulmanes en el siglo VII DC. Los inmortales lucraron hasta el final, manteniendo su tradición de servicio incluso ante la inevitable derrota más allá de la decisión militar directa. El concepto de los inmortales influyó en el pensamiento militar durante siglos. La idea de mantener una fuerza de élite con una fuerza exactamente constante, reemplazando inmediatamente las bases para mantener la apariencia de invencibilidad, fue adoptada de diversas formas por ejércitos posteriores. La noción de que un gobierno necesitaba una guardia de élite extraída de las mejores familias del Imperio se convirtió en una práctica estándar en imperios desde Roma hasta China. El Imperio Bizantino, heredero de Roma en el este y vecino de Persia durante siglos, desarrolló unidades de élite como los escultores y, posteriormente, la Guardia Vanga, que cumplían funciones similares a las de los inmortales. El Imperio Otomano contaba con sus janisarias, infantería de élite, que servían tanto como guardias reales como tropas de choque. Si bien estas unidades tenían características únicas, el modelo establecido por los inmortales era visible en su organización y función. En la literatura y la historia, los inmortales cobran vida propia. Los historiadores griegos y romanos, en particular Heródoto y, posteriormente, Xenophón, escribieron extensamente sobre los inmortales, y sus relatos moldearon la comprensión de esta fuerza por parte de las generaciones posteriores. La descripción que Heródoto hace de los inmortales en Termop, luchando con destreza y valencia, incluso en la derrota, creó una imagen de adversarios dignos en lugar de hordas bárbaras. Los escritores medievales y renacentistas que redescubrieron los textos clásicos quedaron fascinados por los inmortales. Vieron en esta fuerza de élite persa un modelo de excelencia militar y lealtad. Los monarcas europeos que leían sobre los inmortales a veces intentaban crear sus propias versiones. Guardias de élite que combinaban las funciones de protección palaciega, exhibición ceremonial y eficacia militar. Los inmortales también entraron en la imaginación popular y el folclore. Historias sobre guerreros inmortales, sus hazanas, y aventuras circularon en el mundo islámico que había conquistado Persia. Estos relatos, que mezclaban hechos históricos con leyendas y lecciones morales, mantuvieron viva la memoria de los inmortales incluso cuando los detalles reales de su historia se oscurecieron. En la era moderna, los inmortales han aparecido en numerosas obras de ficción histórica, películas y otros medios. A veces, estas representaciones son razonablemente precisas. Otras veces, guardan poca semejanza con la realidad histórica. La película 300 de 2007, sobre la batalla de Thermopylae, representa a los inmortales como guerreros enmascarados, casi sobrenaturales. Una interpretación dramática que captura algo de su misticismo, aunque distorsiona los hechos históricos. Los historiadores militares que estudian a los inmortales han intentado reconstruir, con exactitud como lucaban, cuáles eran sus tácticas, y por qué eran efectivos. Este estudio académico ha generado una comprensión más matizada de los inmortales, viéndolos no como superhombres invencibles ni como soldados ineficaces de plaza de armas, sino como infantería profesional altamente entrenada, y bien equipada, muy competente en su trabajo, pero no inmune a la derrota antitácticas o liderazgos superiores. El registro arqueológico también ha contribuido a nuestra comprensión de los inmortales. Los relieves de Persepolis que muestran soldados con elaboradas vestimentas, los restos de armas y armaduras persas halados en diversos yacimientos,
Y el análisis de antiguos campos de batalla han aportado países al rompecabezas de quienes eran los inmortales y como funcionaban. El Irán moderno ha acogido a los inmortales como parte de su patrimonio histórico. Aparecen en el arte, la literatura, y el simbolismo nacional iraníes como representantes de un glorioso pasado persa. Esta veneración moderna a veces simplifica o idealiza su historia, pero refleja una conexión genuina con una fuerza histórica real que glorificó a la antigua Persia. Fuerzas militares de todo el mundo han recibido el apodo de inmortales o se han inspirado conscientemente en ellos. Diversas unidades de élite en diferentes países han afirmado encarnar el espíritu de los antiguos guardias persas. Si bien estas fuerzas modernas operan en contextos completamente diferentes, con tecnologías completamente distintas, la invocación del nombre inmortal sugiere el poder perdurable de su leyenda. El concepto psicológico tras los inmortales, que repone constantemente las bajas para mantener una fuerza constante podía crear un aura de invencibilidad, ha sido estudiado por psicólogos militares. Reconocen que la cohesión de la unidad y la percepción de estatus de élite pueden mejorar significativamente la efectividad en combate. Y el método persa para lograrlo era sofisticado para su época. En la historia militar comparada, los inmortales suelen mencionarse junto con otras fuerzas de élite legendarias. Los guerreros espartanos, la guardia troyana romana, los mongols, los janissaries otomanos y la guardia imperial de Napoleón. Cada una de estas unidades tenía características únicas, pero todas compartían ciertos rasgos. Una selección rigurosa, un equipamiento superior, un estatus especial y múltiples funciones más allá del simple combate. El legado definitivo de los inmortales podría ser la demostración de que unas fuerzas militares profesionales, bien organizadas, y bien equipadas pueden ser decisivas en la construcción y el mantenimiento de imperios. Los inmortales no eran una leva feudal ni una milicia ciudadana, sino soldados de carrera que dedicaban su vida al servicio militar. Este profesionalismo permitió al Imperio persa proyectar su poder a través de vastas distancias, y mantener el control sobre diversos pueblos durante 2 siglos. Capítulo 9. Los inmortales en la erudición moderna. Nuestra comprensión de los inmortales ha evolucionado significativamente a medida que los académicos han aplicado métodos históricos modernos a fuentes antiguas, comparado diferentes relatos, incorporado hallazgos arqueológicos, y considerado la perspectiva persa en lugar de solo la griega. Esta evolución académica revela tanto cuanto sabemos sobre los inmortales como cuanto permanece incierto o debatido. La principal fuente antigua sobre los inmortales es Heródoto, el historiador griego que escribió sus historias en el siglo VAC. Heródoto proporciona las descripciones más detalladas de los inmortales, su número, su equipo y su papel en batallas como la de Termopolio. Sin embargo, Heródoto tenía sus propios sesgos y limitations. Escribía desde una perspectiva griega, sobre los enemigos persas. Y aunque intentó ser justo y preciso, en ocasiones exageró o malinterpretó las costumbres y prácticas militares persas. Los académicos modernos han examinado cuidadosamente el relato de Heródoto, comparándolo con otras fuentes antiguas y con evidencia arqueológica. Han identificado puntos en los que Heródoto probablemente acertó y puntos en los que pudo haber estado mal informado o donde su perspectiva griega sesgó su comprensión. Este enfoque crítico ha producido una imagen más fiable de los inmortales, aunque persisten importantes incertidumbres. Un importante debate académico se centra en el nombre de los inmortales. En persa, la unidad podría haberse llamado anuncia o algo similar, que significa compañeros o seguidores. El término griego athanatoi, inmortals, podría haber sido un malentendido o una interpretación poética del nombre persa, o podría haber sido exactamente como los persas los llamaban,
eligiendo deliberadamente un nombre que sugiriera su invencibilidad. Estos siglos sin resolverse. La cuestión del equipamiento también ha examinado en detalle. La evidencia arqueológica. Los países de armadura. Las armas y las representaciones artísticas confirman gran parte de lo que dicen las fuentes antiguas, pero también revelan variaciones. No todos los inmortales estaban equipados de forma idéntica. Los oficiales contaban con equipo de mejor calidad. El equipamiento evolucionó con el tiempo. Existen variaciones regionales. La imagen de una fuerza equipada uniformemente probablemente se simplifica. Las capacidades tácticas de los inmortales han reevaluado mediante el análisis militar moderno. Los académicos han considerado factores como la eficacia de los escudos de miembro contra las flechas, la ventaja de alcance de las lanzas griegas sobre los persas, el costo de movilidad de los diferentes tipos de armadura, y el tiempo de entrenamiento necesario para dominar diversas armas. Este análisis sugiere que los inmortales estaban bien adaptados a las guerras de su época y lugar, pero enfrentaban a desventajas reales al luchar contra los hoplites griegos, especialmente en terrenos reducidos. La composición social de los inmortales ha estudiado utilizando lo que sabemos sobre la sociedad persa. El requisito de que los miembros pertenecieran a familias nobles plantea interrogantes sobre el tamaño de este grupo eligible y este requisito se cumplía estrictamente. Algunos académicos argumentan que, a medida que el imperio maduraba y las necesidades militares aumentaban, los requisitos sociales podrían haberse relajado, permitiendo la incorporación de soldados capaces de rangos inferiores. Otros sostienen que el estatus de élite se protegía cuidadosamente. Los registros administrativos de Persépolis, descubiertos por arqueólogos y traducidos gradualmente, han proporcionado nuevas perspectivas sobre el funcionamiento del Imperio persa. Si bien estos registros no mencionan específicamente a los inmortales, en la mayoría de los casos revelan la sofisticada burocracia que sostenía al ejército, incluyendo las tasas de pago, los sistemas de suministro y el seguimiento del personal. Esta sofisticación administrativa respalda la idea de que los inmortales podían mantenerse en constante número mediante un reemplazo sistemático. Estudios comparativos han examinado cómo los inmortales encajan en patrones más amplios de fuerzas militares de élite en diferentes civilizaciones. Al compararlos con los torianos romanos, la Guardia Imperial China, y otras unidades de élite, los académicos han identificado rasgos comunes y singulares. Este enfoque comparativo nos ayuda a comprender qué era típico de las fuerzas de élite y qué era específicamente persa en los inmortales. El papel de los inmortales en la cultura política persa ha recibido una mayor atención. En lugar de considerarlos puramente como una fuerza militar, los académicos ahora los reconocen como una institución política íntimamente involucrada en las disputas sucesorias, las intrigas palaciegas y el equilibrio de poder entre la monarquía y la nobleza. Los inmortales no eran solo sirvientes del rey, sino actores con derecho propio, con sus propios intereses y capacidad de acción. Se han debatido cuestiones sobre la efectividad real de los inmortales en Come. Algunos académicos enfatizan sus derrotas contra las fuerzas griegas, sugiriendo que estaban sobrevalorados y eran más efectivos como guardias de palacio que como tropas de Come. Otros argumentan que los inmortales eran bastante efectivos, pero enfrentaron a enemigos, en particular a Alejandro Magno, que simplemente eran superiores. La evidencia respalda ambas perspectivas hasta cierto punto, lo que sugiere que la realidad tenía matices. Las creencias y prácticas religiosas de los inmortales han explorado a través del zoroastrismo y la cultura religiosa persa. Si bien disponemos de evidencia directa limitada sobre las prácticas religiosas de los inmortales, podemos inferir de lo que sabemos sobre la sociedad persa que la religión era importante para ellos.
Probablemente consideraban que su servicio tenía un significado religioso, defendiendo un imperio justo contra las fuerzas del caos, y el mal. Las dimensiones psicológicas de los inmortales, la cohesión de la unidad, la motivación y como lidiaban con el estos del comediese han examinado utilizando teorías psicológicas modernas. Si bien no podemos realizar entrevistas con soldados antiguos, podemos extraer conclusiones fundamentadas a partir de lo que sabemos sobre el funcionamiento psicológico de las unidades militares. El fuerte sentido de identidad de los inmortales, su estatus de élite y su decoración de jurga habrían sido factores importantes en su efectividad. Estudios recientes también han examinado la perspectiva persa con mayor detenimiento, intentando comprender cómo los propios persas veían a los inmortales, en lugar de limitarse excepto los relatos griegos. Esto supone un reto debido a las escasez de registros escritos persas. Sin embargo, supone una corrección importante a la visión grecocéntrica que ha predominado durante tanto tiempo. Desde la perspectiva persa, los inmortales no eran exóticos ni extraños, sino una parte normal y necesaria de la administración imperial. El impacto de los inmortales en el desarrollo militar posterior ha rastreado a lo largo de la historia. Los académicos han identificado formas específicas en que los imperios posteriores sorprendieron o se inspiraron en el modelo persa. Este lineage intelectual conecta a los inmortales con innovaciones militares mucho más tardías, lo que demuestra su importancia histórica, más allá de su propio tiempo y lugar. El trabajo arqueológico continúa descubriendo nuevas evidencias sobre los inmortales. Las excavaciones en yacimientos persas a veces revelan armas, países de armadura o representaciones que amplían nuestra comprensión. La tecnología arqueológica ha mejorado drásticamente. Técnicas como el análisis de ADN, los estudios metalúrgicos y los métodos de datación avanzados permiten extraer más información de los artefactos de lo que era posible anteriormente. Futuros descubrimientos podrían alterar significativamente nuestra comprensión de los inmortales. El consenso académico que ha surgido de toda esta investigación es que los inmortales constituyen una fuerza militar realmente significativa, que desempeñó un papel crucial en el poder imperial persa durante más de 2 siglos. No eran superhombres míticos, sino soldados profesionales altamente entrenados. Eran eficaces en diversas situaciones, pero no invencibles. Personificaban la cultura militar persa, y cumplían múltiples funciones, combate, guardia, despliegue ceremonial y influencia política. Y su historia, aunque a veces distorsionada por la leyenda, contiene valiosas lecciones sobre la organización militar, el poder imperial y los desafíos de mantener fuerzas de élite. Capítulo 10. Análisis comparativo. Los inmortales y otras fuerzas de élite. Para apreciar plenamente la importancia de los inmortales, es valioso compararlos con otras fuerzas militares de élite a lo largo de la historia. Al examinar sus similitudes y diferencias, podemos comprender mejor que distinguía a los inmortales y que patrones comparten con las unidades de élite de otras épocas y lugares. La comparación más natural es con el ejército espartano, en particular con los espartanos, quienes constituyen la ciudadanía de Esparta. Al igual que los inmortales, los espartanos eran soldados profesionales que se entrenaban desde la infancia. Se sometían a rigurosos criterios de selección. Solo los hijos de padres espartanos podían convertirse en espartanos. Disfrutaban de un estatus de élite en su sociedad, y recibían apoyo económico para poder centrarse en el entrenamiento militar. Locaban en formaciones compactas con lanzas y escudos, priorizando la disciplina y la cohesión de la unidad. Sin embargo, existen diferencias cruciales. Los espartanos eran ciudadanos que podían participar en las decisiones políticas y poseían tierras cultivadas por esclavos ilotes. Los inmortales eran súbditos de un rey autocrata que servían a su antojo.
El número de espartanos estaba limitado por la tasa de natalidad, y nunca superaba los pocos miles. Si bien los inmortales se mantuvieron deliberadamente en 10,000, el equipo espartano era más pesado, diseñado para la formación de tanques, su especialidad. Los espartanos luchaban principalmente por su ciudad-estado, mientras que los inmortales servían a un imperio que abarcaba millones de kilómetros cuadrados. La Guardia Toriana Romana, establecida por Augusto a finales del siglo IAC, ofrece otra comparación interesante. Al igual que los inmortales, los pretorianos servían como guardaespaldas imperiales, y tropas de come de élite. Se reclutaban entre los mejores soldados del ejército romano, y recibían mayor paga, y privilegios que los legionarios comunes. Estaban estacionados en Roma, proporcionando seguridad al emperador, y a la capital. Y desempeñaban un papel importante en las intrigas políticas, a veces contribuyendo al éxito o al fracaso de los emperadores. Los torianos se diferenciaban de los inmortales en su reclutamiento. Provenían de todo el imperio, en lugar de pertenecer a un solo grupo étnico. También eran menos numerosos, típicamente entre 5,000 y 10,000 hombres, según la época. Lo más significativo es que los torianos se hicieron famosos por su intervención política, asesinando emperadores y subastando el trono al mejor postor. Si bien los inmortales participaban en la política palaciega, nunca alcanzaron el nivel de corrupción política que caracterizó a los torianos en sus peores momentos. Los genocidios del Imperio Otomano ofrecen quizás la comparación más interesante, y que también se originaron en Oriente Medio y sirvieron a un gran imperio multiétnico. Los genocidios eran jóvenes cristianos extraídos de territorios conquistados, convertidos al Islam y entrenados como infantería de élite. Servían como guardaespaldas del sultán y como tropas de choque del ejército otomano. Al igual que los inmortales, eran soldados profesionales con alto estatus y privilegios. La diferencia clave residía en el reclutamiento. Los genocidios eran esclavos, con alto estatus y oportunidades, mientras que los inmortales eran nobles. Los genocidios eran separados deliberadamente de sus familias biológicas para garantizar una lealtad absoluta al sultán, mientras que los inmortales mantenían fuertes vínculos familiares. Los genocidios llegaron a ser tan poderosos que podían imponer sus condiciones a las sultanas, lo que llevó a su abolición en el siglo XIX tras resistirse a la modernización militar. La Guardia Varangiana del Imperio Bizantino ofrece otro paralelo. Se trataba de guerreros escandinavos, generalmente vikingos, que servían como guardaespaldas del emperador bizantino. Eran extranjeros sin conexiones políticas locales, lo que garantizaba su lealtad al emperador y no a las facciones bizantinas. Al igual que los inmortales, eran tropas de élite con equipo distintivo y alto estatus. Sin embargo, eran mercenarios que servían a cambio de una paga, en lugar de súbditos al servicio de su monarca, lo que creaba una relación diferente entre la guardia y el gobernante. La Guardia Imperial de Napoleón representa un ejemplo posterior de fuerzas de élite que cumplen funciones similares. La Guardia Imperial incluía varias unidades: los granaderos, los chasseurs y la caballería, compuesta por veteranos con un historial comprobado. Recibían mejor paga, equipo y raciones que el ejército regular. Sirvieron como guardaespaldas de Napoleón y como su reserva estratégica, comprometidos en la batalla solo en momentos críticos. Al igual que los inmortales, eran tropas ceremoniales y combatientes letales. La diferencia clave residía en su escala y organización. La Guardia Imperial de Napoleón superaba, con creces los 10,000 hombres y incluía diversos tipos de tropas: infantería, caballería y artillería. Además, estaba organizada según principios militares mucho más modernos, con cadenas de mando claras y funciones especializadas que reflejaban la guerra
de la era industrial en lugar de tácticas antiguas. Los ejércitos personales del emperador chino, en particular unidades como los ocho estandartes de la dinastía Qing o las guardias imperiales de diversas dinastías, ofrecen una comparación con el este de Asia. Estas fuerzas servían para proteger al emperador, y la capital. Se reclutaban entre grupos étnicos específicos considerados los más leales y gozaban de un estatus privilegiado. Al igual que los inmortales, combinaban deberes ceremoniales con una verdadera capacidad de combatir y participaban en luchas de poder político. En todas estas comparaciones, surgen varios puntos en común. Las fuerzas militares de élite suelen desempeñar múltiples funciones, combate, guardia, despliegue ceremonial y influencia política. Provienen de grupos considerados especialmente leales, ya sean grupos étnicos, familias nobles o extranjeros sin vínculos locales. Reciben equipo, entrenamiento y compensación superiores. Desarrollan una sólida identidad de unidad y una decoración de jerga. Se enfrentan al reto de mantener su eficacia en combate mientras disfrutan de una cómoda vida en la guarnición. Las características distintivas de los inmortales incluyen su número específico, exactamente 10.000 hombres, su sistema de reemplazo inmediato que mantenía ese número, su reclutamiento persa medio, que reflejaba la base étnica del imperio, su combinación de funciones de guardia de palacio y ejército de campana, y su longevidad como institución, que se prolongó durante más de 2 siglos. Lo que hizo efectivos a los inmortales no fue un factor único, sino la combinación de ambos. Buen equipo, entrenamiento riguroso, moral alta, organización sistemática, y ubicación en el centro de un poderoso imperio que podía apoyarlos y desplegarlos eficazmente. Lo que limitó su eficacia no fue una falla fundamental, sino los desafíos de enfrentarse a enemigos con sistemas tácticos superiores, y la dificultad general de mantener un estatus de élite mientras servían a un imperio en lento declive. El análisis comparativo sugiere que los inmortales fueron un ejemplo exitoso de un patrón común. Guardias de élite al servicio de las potencias imperiales, pero con características distintivas propias que reflejaban la cultura persa y una estructura imperial combinada. No eran ni únicos ni genéricos, sino más bien una interpretación persa de un fenómeno generalizado. Capítulo 11. La vida cotidiana de un inmortal. Para comprender verdaderamente a los inmortales, debemos imaginar cómo era la vida cotidiana de estos guerreros de élite. Si bien las fuentes antiguas se centran en batallas y eventos políticos, podemos reconstruir la rutina de un inmortal a partir de referencias dispersas, evidencia arqueológica y comparaciones con otras fuerzas militares. El día de un inmortal comenzaba antes del amanecer. En los cuarteles del Palacio de Persépolis o Susa, los soldados se despertaban con el sonido de las rondas de los oficiales. La higiene personal era importante. Los persas eran conocidos por su limpieza, y los soldados se lavaban y hacían con esmero. La distintiva apariencia persa, con barbas estilizadas y peinados elaborados, requería un cuidado diario. Esto no era vanidad, sino más bien parte de presentarse como miembros de la élite del imperio más poderoso de la tierra. El desayuno era sustancioso. Los inmortales comían mejor que cualquier otro soldado del ejército persa, incluso mejor que la mayoría de la gente del imperio. Recibían raciones de los suministros reales, pan, carne, frutas, verduras y vino. Los oficiales comían aún mejor, a veces en mesas con platos elaborados. Esta generosa alimentación cumplía múltiples propósitos: mantener la aptitud física, demostrar el favor real y mantener la moral. Tras el desayuno, llegaba la inspección. Los oficiales revisaban el equipo de cada soldado, asegurándose de que todo estuviera en perfecto estado. Las armaduras debían pulirse y mantenerse. El cuero, ingresarse para evitar grietas. Las armas debían estar afiladas y bien aseguradas.
Cualquier deficiencia esse anotaba, y esse corrigia. Para los inmortales que custodiaban el palacio, la apariencia era tan importante como la preparación para el come. Representaban el poder del rey, y debían lucir imponentes. La mañana solía dedicarse al entrenamiento. Incluso los guerreros experimentados practicaban constantemente para mantener sus habilidades. Se entrenaban en formación, aprendiendo a moverse en unidad, a mantener la distancia y a responder las órdenes al instante. Practicaban con sus armas, el manejo de la lanza, el tiro con arco a dianas, y la lucha con espada. Se ejercitaban para mantener la fuerza y la resistencia. Corrían, luchaban y levantaban pesas. La aptitud física no solo era necesaria para el combate, sino también para las largas marcas que requerían las campanas militares. Las sesiones de entrenamiento eran supervisadas por oficiales que habían aprendido sus habilidades de generaciones anteriores de inmortales. Esto creaba una continuidad con las técnicas y los conocimientos transmitidos mediante mentoría. Los jóvenes inmortales aprendían de los veteranos, escuchando historias de campanas pasadas y absorbiendo la cultura de la unidad. Esta tradición oral era fundamental para mantener la identidad distintiva de los inmortales. El mediodía traía más comida, otra comida sustanciosa que les proporcionaba energía para las actividades de la tarde. Los soldados se reunían en grupos para comer. La conversación fluía a medida que se forjaban y fortalecían las amistades. Los inmortales no eran solo una unidad militar, sino una comunidad con toda la dinámica social que ello implica. Amistades, rivalidades, alianzas y conflictos se desarrollaban dentro de la unidad, gestionadas por oficiales que comprendían que la cohesión de la unidad requería un manejo cuidadoso de las relaciones interpersonales. Las actividades de la tarde variaban según las asignaciones. Los de guardia ocupaban sus puestos en las puertas, en las salas del trono, patrolando las murallas y vigilando los tesoros. La guardia era aburrida pero importante, y requería alerta a pesar de la monotonía. Los soldados debían mantenerse concentrados durante horas, atentos a amenazas que rara vez se materializaban, pero que podían ser fatal si no se detectaban. Los inmortales experimentados desarrollaban técnicas para mantenerse alerta, movimientos sutiles y ejercicios mentales, recordando que su vigilancia protegía al imperio. Quienes no estaban de guardia podían recibir entrenamiento adicional, tareas de mantenimiento o tiempo libre. Este era valioso y se aprovechaba de diversas maneras. Algunos soldados escribían cartas a sus familias, manteniendo el contacto con sus esposas, hijos y padres. La alfabetización era importante para la élite persa, y muchos inmortales sabían leer y escribir. Estas cartas, aunque pocas se han conservado, nos ofrecen vislumbres de la vida personal tras la fachada militar. Otros apostaban. Los juegos de dados eran populares en todo el mundo antiguo, y los soldados tenían dinero y tiempo para disfrutar. Las devociones religiosas ocupaban algunos soldados con oraciones y ofrendas a Hira Mazda y otras deidades. Algunos practicaban artesanías, como la fabricación de joyas, el trabajo del cuero y otras actividades especializadas que complementaban sus ingresos y les proporcionaban satisfacción. Los veteranos contaban historias a los soldados más jóvenes, relatando batallas y aventuras. Al anochecer, se ofrecía otra comida, a menudo el momento más social del día. Los soldados se reunían alrededor de fogatas o en comedores, comiendo y bebiendo juntos. Se proporcionaba vino en cantidades controladas, suficiente para levantar la moral, pero no tanto como para provocar un embriaguez que pudiera comprometer la preparación. La cena era el momento en que se fortalecían los lazos de camaradería, cuando los inmortales se convertían verdaderamente en hermanos de armas. Después de la cena podía haber entretenimiento, con músicos, cantantes o narradores que viajaban con el ejército.
Los persas apreciaban la música y la poesía, y los soldados escuchaban representations que les recordaban su hogar y su cultura. A veces, los soldados actuaban ellos mismos, cantando canciones, recitando poesía, cantando chistes. Estas actividades culturales eran importantes para la moral, sobre todo durante largas campanas lejos de casa. Al caer la noche, quienes no estaban de guardia nocturna se retiraban a sus cuarteles. Los barracones proporcionaban zonas de descanso con cierta privacidad, no lujosa, pero mejor que la que disfrutaban los soldados comunes. Dormir llegaba con facilidad a los hombres que habían estado entrenando o haciendo guardia todo el día. Pero incluso durmiendo, la disciplina se mantenía. Los soldados debían estar preparados para despertar al instante sonaba la alarma para tomar las armas, y correr a posiciones defensivas o para formarse para la batalla. El servicio de guardia nocturna era particularmente desafiante. La oscuridad dificultaba la detección de amenazas, pero también hacía que las amenazas imaginarias parecieran más ominosas. Los guardias debían distinguir entre sonidos nocturnos inofensivos y peligro real. Trabajaban en parejas o en pequeños grupos, apoyándose mutuamente y manteniéndose despiertos durante las largas y oscuras horas. La rotación de los turnos de guardia significaba que, con el tiempo, cada soldado experimentaba esta tarea y desarrollaba las habilidades necesarias. Esta rutina diaria estaba marcada por eventos especiales. Las audiencias reales exigían que los inmortales se presentaran con sus trajes ceremoniales, permaneciendo de pie durante horas mientras los embajadores se presentaban y los cortesanos realizaban sus negocios. Las festividades religiosas involucraban a los inmortales en procesiones y ceremonias, mostrando el poder y la piedad persa. Las revisiones militares permitían al rey inspeccionar a sus guardias, con soldados que demostraban sus habilidades en simulacros de batallas y exhibiciones. Las campanas interrumpían por completo esta rutina. En campana, los inmortales marcaban largas distancias, a veces cubriendo 30 al día o más. Acampaban cada noche, estableciendo perímetros defensivos, montando tiendas de campana, y preparando comidas con los suministros que levaban no podían recolectar. La vida en campana era más dura. Menos comida, más agotamiento, peligro constante. Pero también era cuando los inmortales demostraban su valía, soportando penurias que destrozarían a las tropas inferiores. El combate en sí era poco común. Los soldados podían servir durante años sin entrar en combate. Pero cuando llegaba la batalla, todo el entrenamiento daba sus frutos. El chaos y el terror del combate ponían a prueba cada habilidad, cada ápice de coraje, cada vínculo de cohesión de la unidad. Los inmortales luchaban como habían sido entrenados, manteniendo la formación, siguiendo órdenes, apoyándose mutuamente. La supervivencia a menudo dependía del hombre a su lado. While los forjados en tiempos de paz se conversion literalmente en cuestión de vida o muerte en combate. Tras las batallas llegaba la recuperación. Los soldados heridos recibían atención médica de médicos persas que acompañaban al ejército. Los muertos eran honrados con funerales acordes con sus creencias religiosas. La victoria se celebraba, mientras que la derrota requería reconstruir la moral y prepararse para el siguiente encuentro. Durante todo este proceso, los oficiales trabajaban para mantener la eficacia y la cohesión de la unidad. Para los oficiales, la vida diaria incluía responsabilidades adicionales. Debían gestionar sus subordinados, gestionar tareas administrativas, informar sus superiores y mantener relaciones con otras partes del ejército y el gobierno. A menudo participaban en la planificación y la toma de decisiones, aportando su experiencia militar. Los oficiales también debían gestionar sus propias carreras, buscando ascender mediante un servicio competente y cultivando relaciones con personas influyentes.
El ciclo de la vida en la guarnición y la vida en campana. La rutina en tiempos de paz y la intensidad en tiempos de guerra. Criben el ritmo de la existencia de un inmortal. A lo largo de años de servicio, los soldados acumulan experiencias, habilidades y relations. Viran morir a sus camaradas, y nuevos reclutas ocupar sus puestos. Fueron testigos de la gloria del Imperio y sus desafíos. Se convirtieron en depositarios vivientes del conocimiento militar y la tradición persa. Esta vida cotidiana, con todos sus detalles mundanos, era la realidad tras la leyenda de los inmortales. No eran figuras míticas, sino hombres que comían, monaban guardia, entrenaban con armas, forjaban amistades, sufrían penurias y, occasionalmente, luchaban en batallas que serían recordadas durante milenios. Comprender esta realidad humana hace que sus logros sean más impresionantes, no menos. Fueron personas reales que lograron cosas extraordinarias. Capítulo 12. Los inmortales en el arte y la arquitectura. Los inmortales no solo eran una fuerza militar, sino también un poderoso símbolo del poder imperial persa. Esta importancia simbólica se refleja en el arte y la arquitectura del Imperio aseminada. Las representaciones visuales de los inmortales nos revelan mucho sobre cómo los persas querían que estos guerreros fueran percibidos y recordados. Las representaciones más famosas de los inmortales se encuentran en Persípolo, la capital ceremonial construida por Dario y sus sucesores. El complejo palaciego incluye extensos relieves que muestran a los inmortales en precisión ascendiendo por la gran escalinata que conduce a las salas de audiencias. Estos relieves, talados en piedra con extraordinario detalle, muestran a soldados con elaboradas vestimentas, portando lanzas y escudos, moviéndose en perfecta formación. Estos relieves persípolos revelan mucho sobre el equipo y la apariencia de los inmortales. Los soldados visten largas túnicas con elaborados patrones, tocados distintivos, y portan escudos, y lanzas circulares. Sus barbas y cabello están cuidadosamente peinados al estilo persa. Su apariencia es uniforme, lo que sugiere la estandarización del equipo y la vestimenta. Sin embargo, los estudiosos debaten si estas representaciones muestran equipo de combate real o, más bien, vestimentas ceremoniales usadas para ocasiones reales. La naturaleza repetitiva de los relieves, con docenas de soldados prácticamente idénticos, refuerza visualmente el concepto de los inmortales como una unidad inquebrantable. Cada figura podría representar a cualquier inmortal, lo que sugiere la intercambiabilidad que creó el sistema de reemplazo. El soldado individual era menos importante que la fuerza colectiva, un mensaje que las talas repetitivas transmiten eficazmente. Otros relieves en Persípolo muestran a los inmortales en diferentes contextos. Algunos los representan flanqueando el trono del rey, en posición de firmes con las armas preparadas. Estas imágenes enfatizan su papel como guardias reales. Otros los muestran recibiendo delegaciones extranjeras o participando en ceremonias reales, lo que resalta su función ceremonial. En conjunto, estas diversas representaciones ilustran los múltiples roles que desempeñarán los inmortales en la vida de la corte persa. El estilo artístico de estos relieves es distintivamente persa, combinando influencias de las tradiciones artísticas mesopotámicas, egipcias y medas anteriores en algo único. Las figuras se muestran de perfil, pero con un modelado tridimensional que les otorga profundidad y presencia. La atención al detalle en la vestimenta y el equipo sugiere que los artistas trabajaron a partir de la observación, creando representaciones realistas en lugar de puramente simbólicas. Los colores habrían realzado originalmente estas talas de piedra. Los rastros de pigmento sugieren que los relieves fueron pintados con colores brillantes, lo que hizo que los inmortales fueran aún más impactantes visualmente.
Imagine estos tales como los habrían visto los visitantes, delante get azul brillante, rojo, dorado y otros colores, haciendo que los soldados parecieran casi vivos, al subir la escalera hacia la presencia del rey. Más allá de perceplo, los inmortales aparecen en otras formas de arte persa, sellos y impresiones de sellos, pequeñas piedras taladas utilizadas para marcar documentos y propiedades. Avisos, representan guerreros que podrían ser inmortales. Estas imágenes portátiles difundieron la iconografía de los inmortales por todo el imperio, haciéndolos reconocibles incluso lejos de la capital. La cerámica y la metalistería del periodo hacían ocasionalmente representan guerreros que podrían ser inmortales. Sin embargo, distinguir a los inmortales de otros soldados persas en estas representaciones suele ser difícil, y que los marcadores distintivos no siempre están presentes. Esto nos recuerda que los inmortales, bien pertenecen a la élite, forman parte de una cultura militar más amplia con equipo y técnicas compartidas. Las monedas del Imperio persa a veces representan guerreros, aunque se debate si representan específicamente a los inmortales. Los reyes persas emiten monedas que mostraban al monarca con arco y lanza, preparado para la guerra. Estas imágenes reales podrían haberse inspirado o asociado con los inmortales que representaban el poder militar real en su forma más refinada. Los textiles persas, famosos en todo el mundo antiguo, probablemente presentaban motivos militares, incluyendo a los inmortales. Sin embargo, rara vez se conservan textiles de la antigüedad, por lo que disponemos de poca evidencia directa. Las fuentes escritas mencionan elaboradas alfombras y tapices persas con imágenes de guerreros, lo que sugiere que los inmortales fueron representados en estas formas de arte perecedero que en su mayoría se han perdido en el tiempo. La propia arquitectura palaciega refleja la importancia de los inmortales. La disposición de los complejos palaciegos incluye cuarteles para albergar a la guardia, plazas de armas para entrenamiento y ceremonias, y posiciones estratégicas desde las que los guardias podían defender a la familia real. La arquitectura fue diseñada para exhibir y utilizar a los inmortales, haciendo sentir su presencia en todo el palacio. El arte griego también representó a los inmortales, aunque desde la perspectiva del enemigo. Las pinturas en vasos griegos a veces muestran guerreros persas que podrían ser inmortales, generalmente en escenas de batalla contra hoplites griegos. Estas representaciones griegas tienden a enfatizar el carácter exótico de la vestimenta y el equipo persas, a veces exagerando o caricaturizando rasgos persas. Sin embargo, incluso el arte griego hostil transmite respeto por la destreza militar persa. Las dinastías persas posteriores, en particular los Cassanios, crearon arte que invocaba deliberadamente el pasado Achaemenida y la memoria de los inmortales originales. Los relieves rupestres y las decoraciones palaciegas Cassanios a menudo muestran guerreros con vestimentas que evocan estilos Achaemenidas, reivindicando la continuidad con el imperio anterior. Esta invocación artística de los inmortales siglos después de su desaparición demuestra su impacto perdurable en la memoria cultural persa. El arte islámico de Persia, creado después de la conquista árabe, a veces incorporaba temas persas preislámicos, incluyendo guerreros legendarios que podrían haberse inspirado en la memoria histórica de los inmortales. Las pinturas en miniatura persas de la época medieval y moderna temprana representan ocasionalmente escenas militares persas antiguas, aunque las convenciones artísticas habían cambiado tanto que no pueden considerarse representaciones precisas de los guerreros Achaemenidas reales. El arte moderno, tanto iraní como internacional, ha seguido representando a los inmortales. Los artistas iraníes han creado obras que celebran la antigua gloria de su nación, con los inmortales como símbolos de la excelencia militar persa. Los artistas occidentales, fascinados por las civilizaciones antiguas,
Han producido sus propias interpretaciones de los inmortales, que abarcan desde cuidadosas reconstrucciones históricas hasta imaginaciones fantásticas. La arquitectura del Irán moderno a veces incorpora motivos ecumenidas, incluyendo imágenes de los inmortales. Edificios gubernamentales, monumentos y museos utilizan estos símbolos antiguos para conectar al Irán contemporáneo con su pasado preislámico. Esta invocación arquitectónica tiene fines nacionalistas, recordando a los iraníes su orgullosa historia y sus poderosos ancestros. Lo que todas estas representaciones artísticas, antiguas y modernas, persas y extranjeras, revelan es el poder de los inmortales como imagen y idea. No eran simples soldados, sino símbolos de un imperio en su apogeo, de excelencia militar, de lealtad y disciplina. El arte garantiza que su memoria persista incluso cuando los detalles reales de su historia se desvanecen en la incertidumbre. Capítulo 13. Mujeres y inmortales. Al hablar de los inmortales, nos hemos centrado casi exclusivamente en los hombres, pues eran los soldados que componían esta unidad de élite. Sin embargo, las mujeres también formaban parte de la historia, de maneras que las fuentes antiguas rara vez abordan directamente. Al examinar lo que sabemos sobre la sociedad persa, y extraer conclusiones razonables, podemos esbozar el papel que desempeñaban las mujeres en el mundo de los inmortales. La conexión más obvia era familiar. Los inmortales provenían de familias nobles persas y medes, y estas familias incluían esposas, madres, hijas y hermanas. La decisión de un joven de unirse a los inmortales afectaba a toda su familia. Su madre podía estar orgullosa de su logro, preocupada por su seguridad y satisfecha con el estatus que le otorgaba su servicio. Su esposa debía aceptar largas separaciones cuando él estaba en campaña o destinado lejos de casa. Las mujeres persas de familias nobles no vivían recluidas de la forma extrema, que se volvió común en periodos islámicos posteriores, pero si vivían en habitaciones separadas dentro de sus hogares y tenían funciones públicas limitadas. Sin embargo, podían poseer propiedades, dirigir negocios y ejercer una influencia significativa en sus familias. La esposa de un inmortal administraba el hogar, criaba a los hijos y se ocupaba de los asuntos familiares durante la ausencia de su esposo. Los beneficios económicos del servicio en los inmortales se extendían a las familias. La generosa paga significaba que esposas y hijos vivían mejor de lo que habrían vivido de otra manera. El estatus social significaba que eran tratados con respeto por vecinos y funcionarios. El acceso a la corte real a través de su parent inmortal brindaba oportunidades para promover los intereses familiares. De esta manera, las mujeres se beneficiaban directamente del servicio de sus parents masculinos. Algunas mujeres nobles persas tenían acceso a la educación, aprendiendo a leer y escribir. Esto no era universal, pero era más común entre la élite que en la sociedad griega, donde incluso las mujeres aristocráticas solían ser analfabetas. Las esposas de los inmortales podían escribir con sus esposos durante largas separaciones, manteniendo conexiones emocionales a través de la distancia. Estas cartas, aunque no se ha conservado ninguna, habrían sido importantes para mantener los lazos familiares. Las mujeres también participaban en la vida religiosa y ceremonial que rodeaba a los inmortales. Los festivals persas involucraban a familias enteras, y las esposas y hijas de los inmortales asistían a estos eventos, viendo a sus hombres con sus trajes ceremoniales. Las audiencias y procesiones reales incluían a mujeres de la corte que presenciaban a los inmortales realizando sus labores de guardia. Estas ocasiones reforzaban el prestigio y la importancia de la unidad. Las esposas de los oficiales de alto rango tenían acceso a la reina y a otras mujeres de la realeza, creando redes de influencia dentro del palacio. Las reinas persas podían ser políticamente poderosas y cultivar relaciones con ellas era valioso.
La esposa del comandante de los inmortales podía convertirse en consejera de la reina o amiga de las princesas reales, extendiendo la influencia de su familia más allá de la que la posición de su esposo podía proporcionar por sí sola. La viudez era una preocupación importante. El servicio militar era peligroso, y los inmortales morían en batalla por enfermedades o accidentes. Sus viudas enfrentaban un futuro incierto. La ley persa ofrecía ciertas protecciones. Las viudas podían heredar propiedades y tenían derecho a recibir manutención de las familias de sus esposos. Pero la pérdida de un esposo inmortal significaba perder no solo a la esposa, sino también el estatus, y la seguridad que su posición les proporcionaba. Algunas viudas se volvían a casar, a menudo con otros inmortales. Esto las mantenía dentro de la comunidad militar y conservaba su estatus. Otros permanecieron solteros, criando hijos y administrando propiedades. El Imperio persa contaba con instituciones que atendían a las viudas y huérfanos de militares, desconocimos los detalles. Esta red de seguridad social era importante para mantener la moral. Los soldados necesitaban saber que sus familias serían atendidas en caso de fallecimiento. Las hijas de los inmortales eran compañeras de matrimonio discípulos. Su estatus familiar las convertía en parejas valiosas para hombres ambiciosos, y fueron otros inmortales o civiles que buscaban conexiones con la élite militar. Las alianzas matrimoniales consolidaban las relaciones entre familias, y ayudaban a mantener la coherencia de la aristocracia militar persa a lo largo de las generaciones. Existen indicios en fuentes antiguas de mujeres que acompañaban a las campañas militares, no combatiendo ciertamente, sino siguiendo a los ejércitos como cocineras, enfermeras, prostitutas y acompañantes de campamento. Algunas esposas pudieron haber acompañado a sus maridos inmortales en campana, aunque probablemente esto se limitaba a los oficiales cuyo rango les otorgaba tales privilegios. Estas mujeres habrían experimentado las penurias de la vida militar, largas marcas, malas condiciones y el peligro de los enemigos. Las reinas persas a veces acompañaban a los reyes en campana, con sus propios sequitos. Los inmortales habrían interactuado con estas mujeres reales como parte de sus tareas de guardia. Proteger a la reina era tan importante como proteger al rey, y los inmortales asignados a la seguridad de la familia real debían adaptarse a la compleja etiqueta de servir, tanto a la realeza femenina como a la masculina. Un famoso incidente que involucró a mujeres y inmortales ocurrió después de la batalla de Iso, cuando Alejandro capturó a la esposa, la madre y las hijas de Dario, quienes viajaban con el ejército persa. Los inmortales, que deberían haber protegido a la familia real, no pudieron hacerlo en el caos de la derrota. Se dice que Alejandro trató a las cautivas con respeto, pero su captura fue un golpe devastador para el prestigio persa y para los inmortales que no las habían protegido. Capítulo 14. El fin de una institución. La destrucción de los inmortales en Gamila en el 331 AC. No fue solo una derrota militar, sino el fin de una institución que había perdurado durante más de 2 siglos. Los últimos años del Imperio Amenido vieron a los inmortales luchar por mantener su rol y relevancia en un mundo que cambiaba de maneras que volvían obsoletas o imposibles sus funciones tradicionales. Después de Gamila, los inmortales supervivientes se dispersaron. Algunos probablemente huyeron al este con los restos de las fuerzas de Dario, intentando continuar la resistencia contra Alejandro. Otros podrían haberse rendido a los macedonios, con la esperanza de salvar sus vidas. Otros probablemente regresaron a sus hogares, abandonando el servicio militar ahora que el imperio al que servían se derrumbaba. La unidad como institución coherente dejó de existir. Alejandro, al conquistar el imperio persa,
Se enfrentó a la pregunta de qué hacer con las tradiciones y instituciones militares persas. Adoptó muchas costumbres persas y integró a los nobles persas en su administración. También incorporó soldados persas a su ejército. Y es posible que algunos antiguos inmortales se unieran a las fuerzas de Alejandro, aportando sus habilidades y experiencia al servicio de su nuevo amo. Sin embargo, Alejandro no restableció a los inmortales como una unidad independiente. Su sistema militar se basaba en el modelo macedonio, falanges armadas con picas, caballería pesada, y tácticas de armas combinadas que habían demostrado ser tan eficaces contra los persas. El estilo de infantería ligera de los inmortales no encajaba en este sistema. Y Alejandro no necesitaba una unidad de guardia de palacio de 10.000 hombres. Su propia unidad de élite, la caballería de compañía, cumplía las funciones que los inmortales habían desempeñado para los reyes persas. La muerte de Alejandro en el 323 AC provocó la fragmentación de su imperio entre sus generales. Las zonas orientales, incluyendo gran parte del imperio persa, quedaron en manos de Seleuco, y se convirtieron en el imperio susita. Los susitas mantuvieron algunas prácticas administrativas persas, y emplearon soldados persas, pero tampoco revivieron a los inmortales. Las tecnologías y tácticas militares habían evolucionado, y las circunstancias específicas que hicieron efectivos a los inmortales ya no existen. Para la gente común del antiguo imperio persa, la desaparición de los inmortales probablemente pasó desapercibida. La mayoría de los súbditos del imperio nunca habían visto un inmortal en persona. La transición del gobierno persa al macedonio y un gobierno salado implicó que los nuevos gobernantes exigieran impuestos y tributos. Pero la vida cotidiana para la mayoría continuó prácticamente igual. Los inmortales habían estado muy alejados de la experiencia cotidiana, y su ausencia no cambió fundamentalmente la vida de la mayoría. Para las familias nobles persas de las que provenían los inmortales, el fin fue más significativo. Estas familias perdieron una importante vía de ascenso y distinción. Servir a los inmortales había sido fuente de orgullo, riqueza y influencia. Ahora esa oportunidad se había esfumado. Algunas familias nobles se adaptaron, encontrando posiciones bajo los nuevos gobernantes. Otras declinaron, incapaces o reacias a servir a amos extranjeros. La desaparición de los inmortales formó parte de un despojo más amplio de la aristocracia persa. El conocimiento y las tradiciones militares de los inmortales no se perdieron por completo. Los veteranos transmitieron sus habilidades a la siguiente generación, aunque no en el contexto de los propios inmortales. La cultura militar persa continuó, evolucionando y adaptándose a las nuevas circunstancias. Posteriormente, las fuerzas militares persas y iraníes se inspiraron en tradiciones que se remontaban a la época achaemenida, manteniendo su continuidad incluso cuando instituciones específicas como los inmortales desaparecieron. El Imperio Parto, que surgió en el siglo III AC, y conquistó gran parte del antiguo territorio achaemenida, creó su propio sistema militar basado en la caballería pesada en lugar de la infantería. Sin embargo, los partos eran conscientes de su herencia persa y se presentaban como herederos de los achaemenidas. Si bien no recrearon con exactitud a los inmortales, sus unidades militares de élite cumplían funciones similares y se basaban en conceptos similares. El resurgimiento sasánida de los inmortales en el siglo III Siri representó un intento deliberado de recrear la gloria del pasado achaemenida. Los sasanidos se consideraban restauradores del auténtico dominio persa tras siglos de dominación griega y parta. Recrear a los inmortales formaba parte de este proyecto de resurgimiento cultural y político. Sin embargo, los inmortales casanios no eran réplicas exactas de sus predecesores achaemenidas. Reflejaban las necesidades y tecnologías militares sasánidas, a la vez que invocaban tradiciones antiguas.
El recuerdo de los inmortales persistió en la cultura persa mucho después de que la unidad real dejara de existir. Historia sobre su valor, su disciplina, y su servicio al imperio se convirtieron en parte del patrimonio cultural persa. Estas historias se embellecieron y romantizaron con el tiempo, transformando la realidad histórica en leyenda. Pero el recuerdo central permaneció. La antigua Persia había posado una fuerza militar de élite que encarnaba el poder del imperio. Cuando los musulmanes árabes conquistaron Persia en el siglo VII d.C., poniendo fin al imperio sasánida, se encontraron con las tradiciones militares persas y absorbieron algunas de ellas. La cultura militar islámica, particularmente tal como se desarrolló en los antiguos territorios persas, mostró influencias persas. El concepto de unidades de guardia de élite al servicio de jefes y sultanes debía algo al modelo persa, aunque es difícil rastrear una continuidad directa. En siglos más recientes, a medida que los persas, y luego los iraníes, recordaban su pasado preislámico, los inmortales servían como símbolos de gloria nacional. En el siglo XX, bajo el Pahlavi Shah, quien enfatizó constantemente la herencia ancestral de Irán, los inmortales fueron invocados como ejemplos de la excelencia militar iraní. Las unidades militares iraníes modernas han utilizado, en ocasiones, nombres y símbolos que evocan a los antiguos inmortales, afirmando su conexión con este prestigioso pasado. Esta invocación moderna plantea interesantes preguntas sobre la continuidad y la tradición. Están los soldados iraníes modernos, que adoptan el simbolismo de los inmortales genuinamente conectados con sus antiguos predecesores? ¿O se trata simplemente de una apropiación simbólica de un nombre prestigioso? La respuesta probablemente se encuentra en un punto intermedio. Existe una genuina continuidad cultural entre la antigua Persia y el Irán moderno. Pero 2000 años han traído enormes cambios en la tecnología, la sociedad y la cultura que dificultan la comparación directa. El estudio académico de los inmortales, que comenzó en el siglo XIX con el auge de la historiografía moderna, representa otra forma de su continuidad. Al estudiar y escribir sobre los inmortales, los historiadores garantizan la persistencia de su conocimiento. Cada libro, artículo o documental sobre ellos extiende su influencia hasta el presente, haciéndolos relevantes para el público contemporáneo, que no tiene una conexión directa con la antigua Persia. El fin de los inmortales como institución funcional no significó el fin de su importancia. Continuarán existiendo como recuerdo, leyenda, inspiración y tema histórico. Su destrucción física en Gamila marcó el final de una fase de su historia, pero no el final de la historia en sí. En cierto sentido, los inmortales hicieron honor a su nombre, aunque los soldados murieron individualmente y la institución fue destruida. La idea de los inmortales demostró ser verdaderamente inmortal. Capítulo 15. Lecciones de los inmortales. Al concluir nuestro recorrido por la historia de los inmortales persas, vale la pena reflexionar sobre las lecciones que esta antigua fuerza militar podría ofrecer al mundo moderno. Si bien las tecnologías y las circunstancias han cambiado enormemente, algunos principios de organización militar y gestión de fuerzas de élite siguen siendo relevantes. La primera lección se refiere al valor del profesionalismo. Los inmortales eran soldados profesionales entrenados desde jóvenes, dedicados al servicio militar. Este profesionalismo los hacía mucho más efectivos que los ejércitos de reclutas o las leves feudales. Los ejércitos modernos reconocen universalmente este principio. Las fuerzas profesionales voluntarias superen consistentemente a los reclutas cuando se tienen en cuenta el entrenamiento y la motivación. Los inmortales demostraron esta verdad hace más de 2000 años. La segunda lección se refiere a la cohesión y identidad de la unidad. Los inmortales desarrollaron un fuerte sentido de pertenencia a una institución de élite. Entrenaban juntos,
Lucaben juntos y comparten una tradición que los conectaba con generaciones anteriores de inmortales. Esta declaración esprit fue crucial para su eficacia. Las fuerzas militares modernas han reconocido la importancia de la cohesión de la unidad, dedicando un esfuerzo considerable a fortalecer la media en experiencias, tradiciones y símbolos compartidos. La tercera lección refiere a la importancia de los estándares y el control de calidad. Los inmortales mantuvieron una fuerza constante mediante el reemplazo sistemático de bajas. Esto garantizó que la calidad no se degradara con el tiempo. Las organizaciones modernas, tanto militares como civiles, reconocen la necesidad de una gestión de calidad similar, manteniendo los estándares incluso con los cambios de personal, asegurando que el conocimiento y la capacidad institucional persisten a pesar de la rotación individual. La cuarta lección se relaciona con la multifuncionalidad. Los inmortales sirvieron como guardias de palacio, tropas ceremoniales y fuerzas de combate. Esta versatilidad los hizo valiosos para los reyes persas de múltiples maneras. Las fuerzas de élite modernas a menudo tienen capacidades similares para múltiples roles. Las fuerzas de operaciones especiales que realizan misiones de combate, pero también brindan seguridad, entrenan a fuerzas extranjeras y realizan otras tareas especializadas. El principio de que las unidades de élite deben ser versátiles sigue siendo válido. La quinta lección refiere a los límites del poder militar. Los inmortales, a pesar de su calidad y reputación, no pudieron superar todos los desafíos. Perdieron batallas al enfrentarse a tácticas superiores o a un liderazgo que no pudo evitar el declive del Imperio y, en última instancia, no pudo salvar la dinastía Achaemenida. La fuerza militar, por muy elitista que sea, opera en contextos políticos, económicos y sociales que limitan sus posibilidades. Esto sigue siendo cierto hoy en día. Las soluciones militares tienen límites, y la excelencia militar no puede compensar los fracasos políticos o estratégicos. La sexta lección refiere al peligro de la politización. La participación de los inmortales en la política palacega y las disputas sucesorias minaron su eficacia como fuerza militar. Cuando las unidades de élite se convierten en actores políticos en lugar de fuerzas militares profesionales, a menudo pierden eficacia en combate y desestabilizan a los gobiernos a los que sirven. La historia de la Guardia Toriana Romana y los genocidios otomanos ofrece ejemplos aún más claros de este peligro. Por esta razón, los ejércitos modernos generalmente intentan mantener la neutralidad política. La séptima lección refiere a la adaptación y la innovación. Los inmortales se enfrentarán a desafíos al enfrentarse a los phalanx de hoplite griegos y, posteriormente, al phalanx de pica macedonio. Su equipo relativamente ligero y sus tácticas flexibles, eficaces en muchos contextos, resultaron insuficientes contra estas formaciones. Las fuerzas militares deben adaptarse continuamente a las amenazas y tecnologías cambiantes. Quienes no innovan se enfrentan a la derrota, por muy gloriosas que sean sus tradiciones. La octava lección relaciona con la importancia de la logística y los sistemas de apoyo. Los inmortales no podrían haber funcionado sin los extensos sistemas administrativos y de suministro del Imperio persa. Las fuerzas de élite requieren apoyo, infraestructura de entrenamiento, cadenas de suministro, sistemas administrativos, atención médica. El glamoroso rol de combate depende de funciones de apoyo poco glamorosas. Esto sigue siendo cierto para las fuerzas de operaciones especiales modernas, que requieren un amplio apoyo a pesar de su pequeño tamaño. La novena lección refiere al papel de las fuerzas de élite en los sistemas imperiales. Los inmortales fueron instrumentos del Imperio, ayudando a conquistar y controlar a diversos pueblos a lo largo de vastas distancias.
Demostraren tanto las posibilidades como los límites del uso de la fuerza militar para mantener el imperio. Las grandes potencias modernas, si bien difieren de los imperios antiguos, han enfrentan interrogantes sobre cómo se puede usar la fuerza militar para mantener la influencia y el poder a nivel global. La historia de los inmortales sugiere tanto lo que es posible como las limitaciones existentes. La décima lección aborda las dimensiones psicológicas del servicio militar. Los inmortales desarrollarán mecanismos para afrontar el estrés del combate y la carga del servicio militar, la identidad de la unidad, la fe religiosa, las recompensas materiales y el honor. Los ejercicios modernos reconocen los desafíos psicológicos del servicio militar y intentan abordarlos, aunque a menudo de forma imperfecta. Comprender cómo los guerreros antiguos afrontaron desafíos similares proporciona una perspectiva sobre aspectos perdurables de la psicología militar. Más allá de estas lecciones prácticas, los inmortales ofrecen perspectivas sobre la historia y la cultura humanas. Nos muestran cómo los antiguos imperios organizaron sus fuerzas militares, qué valores enfatizaron y qué tecnologías desarrollaron. Revelan tanto la sofisticación de las sociedades antiguas como las continuidades fundamentales del comportamiento humano a lo largo de milenios. Los inmortales también nos recuerdan que las grandes civilizaciones surgen y caen, que las instituciones que parecen permanentes eventualmente desaparecen, que el poder militar por sí solo no puede sostener un imperio. El Imperio persa, en su apogeo, parecía invencible. Los inmortales parecen ser exactamente lo que su nombre sugiere, una fuerza imperecedera. Sin embargo, el imperio cayó. Los inmortales fueron destruidos, y nuevos poderes reemplazaron a los antiguos. Este ciclo de ascenso y decadencia es una constante en la historia de la humanidad. Para el Irán moderno, y para los persas de todo el mundo, los inmortales sirven como conexión con un pasado glorioso. Representan una época en la que la civilización persa era la más avanzada del mundo. Cuando las armas persas eran temidas desde Egipto hasta la India. Cuando la cultura persa estableció estándares que otros emularon. En una época en la que Irán a menudo se siente asediado y aislado. Recordar los inmortales proporciona un sentido de orgullo histórico y continuidad para el resto del mundo. Los inmortales ofrecen una ventana a una civilización antigua que moldeó el desarrollo de Oriente Medio, influyó en la cultura griega y romana y dejó huellas imborrables en la historia. Comprender a los inmortales nos ayuda a comprender el mundo antiguo con mayor profundidad y a apreciar la complejidad y sofisticación de las sociedades antiguas, a veces consideradas primitivas. La historia de los inmortales es, en última instancia, una historia humana de hombres que dedicaron sus vidas al servicio militar, que se entrenaron, lucharon y, en ocasiones, murieron al servicio de un imperio. No fueron figuras míticas, sino personas reales con toda la complejidad, el coraje, el mito y la ambición que caracterizan a la humanidad. Su historia merece ser contada y recordada, no como propaganda de ninguna ideología moderna, sino como historia que ilumina la experiencia humana. Conclusión, memoria inmortal. Al llegar al final de este largo viaje a través de la historia de los inmortales persas, podemos reflexionar sobre lo que hemos aprendido y su importancia. Hemos viajado desde el lado del Imperio persa bajo Ciro el Grande hasta su queda a manos de Alejandro Magno, abarcando más de 2 siglos, y todo el antiguo Oriente Próximo. Hemos visto a los inmortales como guardias de palacio que vigilaban a los reyes dormidos, como tropas ceremoniales ascendiendo por la gran escalera de Persépolis, como guerreros que luchaban desesperadamente en Termop, como el firme centro de la línea en Galamila. Hemos considerado su vida cotidiana, su equipo y entrenamiento, y su papel en la política y la cultura persas.
Hemos examinado como fueron representados, en el arte, y recordados en las leyendas. Los hemos comparado con otras fuerzas de élite a lo largo de la historia, y hemos extraído lecciones de su experiencia. A través de todo esto, los inmortales emergen como una fuerza militar fascinante y significativa, crucial para el poder y el prestigio del Imperio persa. No fueron los superhombres invencibles de la leyenda, ni los ineficaces soldados de plaza de armas que algunos críticos han sugerido. Eran soldados profesionales altamente entrenados, y bien equipados, que cumplían múltiples funciones, y eran eficaces en la mayoría de las situaciones. Tenían limitations. Su equipo más ligero los ponía en desventaja frente a los hoplites griegos, fuertemente blindados. Sus tácticas eran menos sofisticadas que las del ejército de Alejandro, y no pudieron superar malas decisiones estratégicas en evitar el declive imperial. Pero, dentro de su contexto histórico, fueron una institución militar impresionante y exitosa. El nombre de Inmortales resultó más profético de lo que los persas que lo eligieron podrían haber imaginado. Si bien los propios soldados murieron, y la unidad fue destruida, el recuerdo de los inmortales ha persistido durante más de 2 milenios. Han sido recordados en textos históricos, representados en el arte, invocados en la poesía y la literatura, estudiados por eruditos y referenciados en la cultura popular. En este sentido, alcanzarán una especie de inmortalidad. No la inmortalidad de nunca morir, sino la inmortalidad de nunca ser olvidados. Para quienes vivimos en el mundo moderno, separados de los inmortales por vastas distancias de tiempo y cultura, su historia sigue siendo relevante. Nos recuerda que los seres humanos siempre se han organizado para defender sus sociedades, que la excelencia militar requiere dedicación y profesionalismo, que los imperios surgen y que independientemente de su fuerza militar, y que incluso los pueblos antiguos poseían una sofisticación y una capacidad que inspiraban respeto. Los inmortales también nos recuerdan que la historia la forjan personas reales, no fuerzas abstractas ni tendencias inevitables. Cada inmortal fue un individuo con esperanzas y temores, con familias y amigos, con momentos de valencia y momentos de debilidad. Juntos, estos individuos crean una institución que moldeó la historia. Sus acciones colectivas influirán en el curso de las civilizaciones, afectarán millones de vidas, y dejarán huellas que aún podemos percibir hoy. Mientras descansas y quizás te duermes, deja que tu mente divague por el Imperio persa en su apogeo. Imagina el palacio de Persépolis, con sus columnas elevándose hacia el cielo, sus muros cubiertos de relieves talados que muestran la gloria del Imperio. Observa a los inmortales montando guardia, con sus armaduras relucientes y sus lanzas listas. Obsérvalos marchar en perfecta formación, manteniendo los estandartes que se habían establecido generaciones antes y que se transmitirían a las generaciones posteriores. Imagina el sonido de 10,000 soldados moviéndose al unísono, el ritmo de su marca, la cadencia de su oportunidad. Imaginalos en vísperas de la batalla, sabiendo que mañana podrían morir, pero decididos a defender el honor de su unidad y servir a su rey. Siente su ansiedad al enfrentarse a lo desconocido, su valencia al avanzar hacia el enemigo, su hermandad al permanecer unidos ante la muerte. Piensa en las familias que dejarán atrás, esposas esperando ansiosamente noticias, niños creciendo con padres a menudo ausentes, madres rezando a Hira Mazda por la seguridad de sus hijos. Piensa en los veteranos que sobrevivieron a las batallas, y se retiraron a sus propiedades, contando historias de su servicio a sus nietos que los escucharán con asombro. Recuerda a los que quieren y cuyos nombres ahora se han perdido, pero que en su momento contribuyeron a algo más grande que ellos mismos. Los inmortales se han ido,
su imperio ha quedado, su mundo es ha transformado hasta quedar irreconocible. Sin embargo, aún podemos ver sus imágenes en relieves antiguos, aún podemos leer sobre sus hazañas en textos antiguos, aún podemos rastrear su influencia a lo largo de la historia. Viven en la memoria, en la erudición, en el patrimonio cultural de Irán y en la historia más amplia de la civilización humana. Que la historia de los inmortales nos recuerda la complejidad de la historia, la valencia de los guerreros a lo largo del tiempo, las ambiciones y los logros de las civilizaciones antiguas, y la perdurable fascinación del pasado. Que nos inspira a aprender más sobre el mundo antiguo, apreciar los logros de nuestros antepasados, y a reflexionar sobre cómo el pasado moldea el presente. Duermen tranquilos sabiendo que los inmortales, aunque antiguos, no han desaparecido del todo. Persisten en las piedras de Persépolis, en las páginas de los libros de historia, en la memoria de los pueblos, y en las historias que contamos. Se han ganado su inmortalidad mediante hazañas dignas de ser recordadas, y por el simple hecho de que elegimos recordarlos. Buenas noches. Que sus sueños los lleven de regreso a la antigua Persia para estar entre los 10,000, presenciar la gloria de un imperio en su apogeo, y honrar la memoria de los guerreros que sirvieron a su rey y a su civilización con distinción. Puede que los inmortales sean historia, pero su historia continúa mientras hay quienes dicen escucharla. Descansen ahora. La historia está contada. Los inmortales perderán.